Hey everybody, welcome to Geek Myth. আজকে একটা very special show হতে যাচ্ছে। Well, আমি আজকে খুব একটা বেশি কথা বলবো না বিকজ আমার কথা বলবার মতন তেমন কিছু নেই। আজকে আমি গ্রুগুর মতন চুপচাপ বসে থাকবো এবং পরপর কুইং সাউন্ড আসবে আমার কাছ থেকে বিকজ আই রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ মাচ টু সে বিকজ আমি খুবই এক্সাইটেড এবং আমি কথা শুনতে চাই অফ দ্য ফ্যান বয়েজ যারা আমাদের সাথে আজকে আছে কানেক্ট করবে। প্রথমেই ওয়েলকাম করি শাকিব চৌধুরীকে। হাই শাকিব ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Hi Alif, Kamalacho, I hope you're fine. I'm so excited and I'm happy you're also excited. And everybody, welcome to Geek Myth, the show where we talk about movie reviews, movie news, obviously TV shows, এবং এখন যেটা হচ্ছে increasingly all the OTT platforms like Netflix and Disney Plus and Amazon and all of that. In fact, সামনে একটা হইচই নিয়েও কথা বলবো, হইচই তার জোশ ড্রপ করছে, but not today. Today we go all in on the Mandalorian এবং যারা আমাদেরকে লাইভ দেখছেন, thank you very much for joining us live. We love your company, we love your comments and we love interacting with you. It really enlivens this adda. And jara pore dekhben replay te from either Saadi's Pop Shop or Jamil's Comics and Collectibles othoba Sharfabet Sadir TV Fanatics or যেখান থেকে দেখেন, আমার প্রোফাইল থেকে দেখেন, আমাদের GMX BD পেজ থেকে দেখেন, অথবা Geek Myth থেকে দেখেন, অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখেন, যেখান থেকে দেখেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং আস ইয়োর টাইম। অ্যান্ড একটু কষ্ট করে যেটা করবেন, ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি দেখে থাকেন, ইনফ্যাক্ট আই উড রেকমেন্ড সবাইকে ইউটিউব চ্যানেল থেকেই দেখতে, বিকজ তাহলে আমাদের অডিয়েন্সটা অফিসিয়ালি গ্রো করবে এবং আমরা আসলে এখান থেকে বড় কিছু করতে পারবো। ইউটিউব চ্যানেল ইজ দ্য লাইফ ব্লাড অফ দিস এন্টায়ার এন্ডিভার এবং ওখানে অন্যান্য অনেক শো আছে। ইউ ক্যান সি, ইউ ক্যান পিক অ্যান্ড চুজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু পার্টেক অফ। আছে না, ইটস লাইক এ লিটল বুফে টেবল, হোয়াট এভার ইউ লাইক দ্যার সামথিং দেয়ার। ইনফ্যাক্ট আলিক নতুন একটা শো নিয়ে আসছে, উইল টক অ্যাবাউট ইট লেটার, বাট আজকে ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান। এন্ড উইদাউট ফার্দার এডু, লেটস ওয়েলকাম ইন দ্য ডার্কনেস. Hello, Parag Shams. Welcome to Geek Myth. For today's show, it's not the darkness. It has to be dark. Darth Farouk. That's what it has to be for this show. Welcome to the show. Yay! So good to be here. So good to be here. Aajke to super excited for a lot of reasons, but first reason is aajke Alif deri kore asche. So she's going to hear about it for the next 2 years. তুই তো আসছিল বছরের শেষে লেট করে আলিফ, can you explain that? All right, so we have a guest today and it's Saadi Rahman. Saadi, hi, welcome to the show. This is the way, eh? Hi. Hello. এই যখন সমস্যা মেমোরি করতেছি। শোনা যাচ্ছে আমাকে? Can you hear me? Saadi, are you joining from Thailand? Yes. Yes, I am. I'm here. Still stuck. Shakib bhai has joined us from London, not London. Right. Because of the photos that he's posting on social media. No, Alif, no matter what you say, Alif Jai bolo, I have to salute Shakib's dedication to the show. বেচারা লন্ডনে গেছে, ও সুটকেস ভর্তি করে কাপড় নাই, জামা নাই, কিছু নাই, ওই সেটটা গুটাই নিয়ে সুটকেস করে লন্ডনে গেছে just so that he can continue doing the show while in London. So hats off, mate. Yes. Okay, Atish was a big help. Atish could not be here today. আজকে আমাদের original plan ছিল যে Saadi and Atish both would join us. Unfortunately, my friend is in London as well. So I have to do the show. So I told them যে তোমরা যাও, তোমরা ঘুরো. So আমরা সবাই Atish's বাসায় উঠছি. So my friend that is also there, no? So the set is there because আমি every year এই সময় যাই, so set বানাই ফেলছি. So Atish and Kimu are out doing touristy things. But আমি obviously I have to do the show. Show is the most important thing in the world. So without further ado, প্রথমে আমি warning দিয়ে দিই. Let's put the warning right up there. যারা এখনো জানে না, this is going to be a complete all cards on the table, no secrets, spoiler review of the last episode এবং in general Mandalorian এর পুরো সিজন 1 সিজন 2 এখান থেকে আমরা আছে না কি শিখলাম, যেটা আমাদের বাংলাদেশে যে ভালোচনা অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠান যেটা বলে যে আমরা কি শিখলাম, এর প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি ছিল, মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলবো, ইত্যাদি আছে না, যে আর্থসামাজিক কি জিনিস বলে না আলিফ, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এটার বিশ্লেষণ করবো আমরা। সো ওই সব ভেরি ইন্টারেস্টিং বিটিভি স্টাইল জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কথা বলবো এই শোতে। অ্যান্ড আই thoroughly রিকোয়েস্ট, ইফ ইউ হ্যাভ নট সিন দ্য লাস্ট এপিসোড অফ দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান, ইফ ইউ হ্যাভ নট সিন সিজন 2 পুরোটা, তাহলে প্লিজ এখন জাস্ট থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আস, বাট গো ওয়ে, watch the Mandalorian. It's good. This আমাদের show will be live on there on YouTube, inshallah, যতদিন ইউটিউব থাকে। You come back and watch this, but আমরা assume করে নিচ্ছি যারা আপনারা আমাদের সাথে লাইভ আছেন তারা সবাই এই শো Mandalorian দেখেছেন। এবং আলিফ, before we start,
let me just say hello to everybody who joined. আজকে the Mysterio duo did not make it মানে প্রথমে আসছে শান্ত জামান was the first, and then it was quickly followed by Akram Anwar, and then Jannatul Mafi, who's the man, was the third. From NASA, the man from NASA, the man from NASA. So he's the third, and আজকে unfortunately Dio মানে একটু পরে আসছে, but always welcome Dio. As long as you join us, we're happy. Doesn't matter when you join us. Very happy to have all the regulars here. Absolutely excited to get into it. So yeah, that's about it. We'll come to the comments later. এখন আমরা চলে যাই আমাদের ইয়েতে এক সেকেন্ড, let me just get rid of this. Yeah, so this is where we are, Mandalorian season 2 finale. প্রথমে let's go for overall একটা সবার কেমন লাগছে, like short একটা summary of your feelings যে এই এপিসোডটা দেখে কেমন লাগছে. আলিফ, you go first, কারণ আমরা শুরু করলে মনে হয় এখানে 1 ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে. Exactly. You guys will geek out. No, but let this be short. মানে আলিফ ছাড়া, আলিফ তো এমনি short বলবে. The rest of us, let's keep it short. Exactly. আলিফ যা খুশি বলো. আলিফ, take all the time you want. Okay, so I watched this, I think, Bikalbala. Release her প্রথমে মনে হয় I think I saw Saadi's feed and he's like going all crazy on Facebook. And I was like, acha, usually আমি Friday night বা Saturday তে দেখি, so I couldn't wait any longer, so I was like Faisal আর আমি বসে around 4:30ish 5ish we started watching it, এবং দেখার পরে না কতক্ষণ চুপচাপ ছিলাম. আপনার মানে ফারুকের রিঅ্যাকশন বা শাকিবের রিঅ্যাকশন was like, oh my god I can't breathe, oh my god, আর আমার রিঅ্যাকশন ছিল চুপ. I had to go back and watch it again. I mean, a second time দেখার পরে my excitement was like, oh my god, that was amazing. আমি এটা কি দেখলাম, and খুব স্বাভাবিকভাবে আমার excitement আপনাদের সাথে comparable না. You guys are like going crazy, I know, but oh my god, আমার মনে হয় যারা রেগুলার Star Wars সবগুলো মানে এই ট্রিলজি গুলো দেখেনি তাদের জন্য এটা মনে হয় একটা এক্সট্রা ট্রিট. I think এটা সবার জন্য বানানো হয়েছে, বাচ্চারাও খুব মজা পাবে. So amazing. Mandalorian, hats off to Jon Favreau, Filoni, all I mean amazing. আমি আর কি বলবো. না, তুমি আলিফ এটা ইন্টারেস্টিং বলে যে চুপচাপ বসেছিলাম, মানে what were you feeling ওই চুপচাপ বসে, like what were you thinking তখন? না আমি প্রথম নিতে পারিনি শাকিব ভাই, আমি এটা কি দেখালো এখন আছে নামটা না নেই, আমি বুঝছেন, তারপরে I had to go back, rewind, আমি আবার দেখলাম, like oh my god, they really did it, man. Farooq? Achha, I'm gonna jump in here and Yeah. so Saadi and everyone else who's watching. So Alif has told you about the night before, huh? So Ratre Bela Alif dikhse, and I wasn't so active. So আমি ওই দিন তাড়াতাড়ি ঘুমাই গেছি, আমি ভোর 6টার সময় ঘুম থেকে উঠছি. ঘুম থেকে উঠে I'm checking up as always, you know, you wake up, first thing you reach out is for your phone, and I see মানে Alif no comment, মানে কিছু ইয়ে নাই, and Shakib starts off with saying I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. I can't. I can't breathe. লিখছে. তারপর he starts freaking out, and I'm like, oh shit. আর ওই দিনই Shakib and I were supposed to go and watch a movie. Saturday ভোরবেলার কথা বলতেছি. At 1 o'clock, I was like, there is no way in hell he's freaking out like this on the messenger. ও তো ফট করে আমাকে বইলে ফেলবে, and then I'll miss out on her. So ভোর 6টার সময় I set it up so that I could watch it. And I swear to you, I saw that, and I started going, oh my god, oh my god, oh my god. আমি 14 বার oh my god things. And then I think ওই টিং 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 আওয়াজের জন্য সাকিব উঠে গেছে, সাকিব খুব মানে আছে না জেন ইয়োডা মোডের মধ্যে, yes I know. I went back and I watched it 2 more times, and oh my god, what a fabulous experience. I swear to you guys, যে বিগ টিকেট এখানে যে ইয়েটা ড্রপ করছে, এটা আমার কয়েকজন জুনিয়র কলিগ, ছোট ভাই ব্রাদার এরা বলছিল, পাক ভাই এটা কিন্তু হইতে পারে, এটা কিন্তু সবাই বল, I was like না লোক, এই 2টা সিজনের মধ্যে ওরা কিন্তু কিছুই দেখায় নাই যেটার জন্য মনে হবে যে এত এপিক লেভেলের একটা ডিসিশন ওরা এখানে নিবে. না this is, don't get your expectations too high. It'll be a nice thing, but it will not be of that level. I don't think so. Oh my god, আমি তারপর ওই ভোর 6টার সময় সবাই ইয়ে মেসেজ করে, I'm sorry, you are right, I'm sorry, you are right, don't see. আর ওইগুলি সব আমি সবগুলি we told you. But whoa, man, I'm getting goosebumps just thinking about it. But what a fabulous morning to wake up to. Yeah. Oh, Saadi, overall thoughts on the last episode?
Well, I posted on Facebook, goosebumps for life, because it was just a culmination of everything Star Wars in one. I mean, what we all love about Star Wars, and I think I had all those emotions. Alif ji bollo chup for the first. I mean, I'm just kotobar chup hoychi ar kotobar when he almost cried and laughed and was feeling joy at the same. I mean, it was multiple emotions together, and you don't usually feel that. So I don't know. It was very WTF moment, because I'm happy, sad, excited. I don't feel like a kid. I became a kid again. আসে না অনেক সময়, মানে I also, this was something I was telling someone, যে কিছু দেখলে আগের দিনে বা childhood, like, oh, I went back to being a kid, or I felt like a kid. This did not make me feel like a kid. It felt like my adult part was taken out, thrown away, and I was that kid. That's how I could explain it. It was amazing. So just a quick yes or no question. তোমার এটার যে ইমোশনস গুলো হয়েছে সাদি, were you emotionally more impacted by this than say Avengers Endgame or Infinity War? ওগুলা থেকে কি emotionally did it hit you harder? Yes, absolutely. Okay, that's what I thought. Yeah. So আমার রিয়াকশন হয়েছে এটা, আমি মানে ফিজিক্যাল রিয়াকশন দিয়ে শুরু করছি. When I was watching it, প্রথমে I was like, what? এটা হইতে পারে না, and then I didn't realize when Luke starts walking into the corridors, তখন কিন্তু অনেক explosions and all of that, right? আমি এটা দেখছিলাম রাত 1টার দিকে. সো রাতে যখন আমি মুভিজ দেখি, অল অফ আস যেটা করি, আমরা ভলিউম কন্ট্রোল করি, রাইট? এক্সপ্লোশনস হলে আমরা ভলিউম কমাই, ডায়লগ হলে ভলিউম বাড়াই, রাইট? সো ভলিউম এর আগে তো ডায়লগ ছিল, ওই যে ধাম ধাম করে গেটটা ভাঙার চেষ্টা করছে, ওরা কথা বলছে, সো ইটস নট ভেরি লাউড। সো ওই লেভেলে ভলিউম ছিল, ইট ওয়াজ স্লাইটলি হাই, and then everything started and all these big explosions and মারামারি and প্রচুর আওয়াজ, এবং what I didn't realize was I was screaming along, এইসব উল্টাপাল্টা আওয়াজ করতেছি, and then আমাকে আমার নেইবার ফোন দিছে উপর থেকে, যে খুব সুইট ভাবে ফোন দিছে উনি, যে ভাই একটু রাত হয়ে গেছে তো একটু ভলিউমটা যদি কমাইতে পারেন। আমি জি এখনই কমাচ্ছি। সো দিস ইজ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন ফিজিক্যালি। আর মেন্টালি আমি যেটা করছি, দেখে ইমিডিয়েটলি জাস্ট লাইক আলিফ আমি পুরোটা আবার দেখছি। So I watched, and then আমি জাস্ট লুকের পার্টটা, ওই পার্টটা আমি আবার দেখছি। সো 2.5 times I watched the episode. So তখন যেটা হচ্ছিল, I felt like way back in 2008, I felt like, মানে এটা পরে বুঝছি আর কি, যে অ্যাকচুয়ালি 2008 এ যেটা হয়েছিল, আয়রন ম্যান বের হয়েছিল, ওটা ইম্পর্টেন্ট না। দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট হ্যাপেন্ড ওয়াজ জন ফেভরো আমার বাসায় আসছিল, অ্যান্ড হি স্যাট মি ডাউন অ্যান্ড হি টোল্ড মি যে তুমি তো সারা জীবন একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ সুপার হিরো মুভিজ চাইছো, একটা ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং চাইছো, নো ওয়ান গেভ ইট টু ইউ, রাইট? ট্রাস্ট মি, ফাইগি আছে আমার সাথে, ফাইগি আমাকে রেসপন্সিবিলিটি দিছে, আমি আর ফাইগি উইল সেট ইট রাইট ফর ইউ গাইজ, ফর ইউ অ্যান্ড অল ইউর ফ্রেন্ডস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা সুপার হিরো মুভিজ নিয়ে এত ফ্রাস্ট্রেটেড। ইভেন দ্য নোলান ট্রিলজি ফ্রাস্ট্রেটেড ইউ গাইজ, সো উই নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। সো আই ফেল লাইক এটা দেখার পরে যে জন ফেভরো আবার আমার কাছে আসছে, অ্যান্ড আই ফেল ভেরি হ্যাপি ফর ইউ গাইজ, বিকজ আই ফেল্ট আমার কাছে আসছে, এবং তুমি আর আসে না, তুমি আর আতিশ আমার পাশে বসে আসছো আর কি। And this time he's not talking to me. He's talking to you guys, and I'm sitting there, and I'm watching him talk to you guys, and I felt like he's telling Saadi and Atish, যে guys, আমি জানি যে যখন ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স রিলিজ হয়েছে তোমরা এক্স্যাক্টলি যেটা চাইছো ওটা পাও নাই, তারপরে লাস্ট জেডাই এবং দ্য রাইজ অফ দ্য স্কাই ওয়াকারে ইউ ফেল লাইক destroying your entire Star Wars collection because of the way you insulted everything. But don't worry, আমাকে Kathleen Kennedy has given me the go ahead to fix everything. I will set it right for you guys. I felt সে এটা আমাদের সবাইকে বলছে, and I was so happy for myself. I was happy for Star Wars fans. I was happy for Christian Harloff and John Campea. These are the people I follow. And just a small aside, remember how I told you guys the Last Jedi broke Christian Harloff? He stopped doing his Star Wars show. He just stopped doing his Star Wars show, right? Yeah. So he's brought back. So the Mandalorian fixed Christian Harloff. He's brought back a new Star Wars show called the Sith Council. Actually, the Jedi Council and the Sith Council. So very interesting. I was overwhelmed emotionally and all of that. It was a landmark incident যেটা হয়েছে, and ওইটাই. So এখন আমরা যদি একটু অর্ডার অফ অ্যাপিয়ারেন্সের ওখান থেকে আসি, মানে যে what were the interesting things that happened for me. The first interesting thing was এটা, sorry, let me just bring this up. ওর যে চোখের নিচে একটা ছোট ট্যাটু আছে. Can you guys see? Can you see my mouse? Yeah. So this tattoo
I thought it's just a tattoo, you know, it's a military tattoo, blah blah, Alderaan, whatever. So এটা নাম হচ্ছে Alderaan Steer. It's a monument অথবা একটা homage to the fact that they've lost their planet. এই যে ডায়লগটা between that guy যে হস্টেজ রাখছিল সায়েন্টিস্টটাকে, ও যে ওকে চাটাইতে থাকে, বলতে থাকে যে I was in the Death Star, তখন আবার বলে which one. And then যে বলতে থাকে Alderaan-কে মারা ঠিক হইছে, they were terrorists, they were rebels, it was good for the galaxy to blow them up, এই ওই হ্যান ত্যান. And এই যে হঠাৎ করে, বিকজ প্রথমে I don't know about you guys, when it started ওই দুই পাইলটের ডায়লগ আমার কাছে ভয়াবহ ক্লাঙ্কি লাগছে, জাস্ট লাইক a lot of the Mandalorian shows যেখানে অনেকগুলো ডায়লগ থাকে, অনেক ক্লাঙ্কি ডায়লগ, বাচ্চাদের মতো ডায়লগ. So I was like অনেক ক্লাঙ্কি, oh my god, সিজন ফিনালে এত ক্লাঙ্কি থাকবে, oh shit, এভাবে চিন্তা করছিলাম. And then when that guy আছে না হস্টেজ নিয়ে Alderaan-কে নিয়ে এইসব কথা বললে, whoa, that went dark very fast, you know, মানে. So what did you guys think about that? এই যে সুন্দর করে this, আচ্ছা না, হ্যাঁ Alderaan was a planet and it got blown up and okay ঠিক আছে, সব শেষ, Princess Leia is from Alderaan, but এই যে Mandalorian এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলা নিয়ে they actually make us feel something for it. What do you guys think about this? Cool. Should I go? Yeah, anybody sure. jump in. When I was watching that part, similarly, যখন hostage নিয়ে নিলো and যখন ওকে গুতা মারা শুরু করছে, মানে after the second or third line, because of the way things were going, I thought, you know, that guy's gonna get shot in his face. That's exactly what I thought, and that is exactly what happened. Because you know, the whole time you see Cara Dune is a badass. You know, she's a badass, and she's very serious because this came up ageo, how she's from Alderaan and she lost the planet. So যখন ওই লোকটা, and since I caught this, যখন ওই লোকটাকে বলছে, and he was picking on her, you know, and then you know he also went to the other side, because last episode when they were in that other compound is Jai, you know, him and the other guy, what's that guy's name? I forgot. Bill Burr. Boba Fett. Bill Burr, right. No, Bill Burr or Gallon. Bill Burr. So kind of they were having a conversation, and it kind of differentiates the, you know, who's good, who's bad. So everyone has their own idea and own way of saying that. Because that guy said the same thing. Death Star into millions of people die. So it's really the perspective, you know. Do we get perspective of it? But exactly, I just knew that she would shoot him on the face. আমার জন্য when I watched that scene, see, for me, I had a lot of expectations from this episode, right? And plus, because there was so much of online, starting from Saadi going goosebumps for life to Shakib messaging, Jay can't breathe. I knew this was there was something exceptional. So যখন প্রথম থেকে I was looking for it, and you know, like usually যে এই সিরিজের ফরম্যাট যেটা হলো যে some cases it starts off with a bang, আরেকটার মধ্যে there's a gradual build up to where the bang happens. এই এপিসোডের মধ্যে I was caught on from the first part, যে ওই সিকোয়েন্স আছে না where Boba Fett'ের shipটা rises in front of that, right? Even that, I mean, wow, Josh. তারপর boarding এর পর, yes, there was this whole Mexican standoff of a deal. যখন ওই জিনিসগুলি পরে, মানে literally within 5 minutes into this episode, it seemed like they were bringing in more of the backstory, making it more emotional. মানে they were giving this episode had a lot of heart, and it started from the first 5 minutes itself. So এই জিনিসগুলি হইতেছে না, when they're telling Cara Dune's background, you're getting this realization of, oh shit, ও তো আসলে এরকম. And they took it to মানে you're right, Saadi, from that last episode discussion, philosophical discussion, of, you know, just a few things change and you have a different perspective of what's right and what's wrong. You change your values. To this point where they're talking about, you know, Alderaan and the Death Star being blown, and people like, but it just went amazing. মানে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছে. I felt they were talking about stuff যেটা খুব short period of time, খুব succinct ভাবে they were beautifully bringing in the whole story, the whole ethos of Star Wars. So for me, it was an amazing start to the episode. I loved it. I know যে Shakib বলতেছিল যে he found it clunky and everything. I actually didn't have that reaction. I found every bit of it really fascinating. And yes, you could almost guess that this guy's gonna get his head blown off. So Oita was very, but yeah, I love the way they started off with this because I loved it. না, আর যেটা আমার
আমার ফ্রেন্ড মানে আমাদের সবার ফ্রেন্ড এভরিওয়ান নোজ হিম আতিশ বলে যে Star Wars is simple, you know. Star Wars is storytelling ultimately simple ভাবে স্টোরিটা টেল করে। সো এখানে কিন্তু ওরা যখন ডিসাইড করে যে হ্যাঁ উই গোনা ব্রেক ইনটু দ্য শিপ এন্ড উই গোনা রেস্কিউ হিম, খুব সিম্পল একটা প্ল্যান করে যে বোকাটান বলে যে আমরা গিয়ে উইল ক্রিয়েট দ্য ডিস্ট্রাকশন এন্ড দেন তুমি গিয়ে রেস্কিউ করবা, দি এন্ড। মানে এখানে কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই, মানে সো ওইটা আমার মজা লাগছে যে বিকজ ম্যান্ডালোরিয়ান যেটা আমার আই রিয়েলি এনজয়েড ইজ ওরা ধরেই নিছে যে দিস ইজ ফর কন্টেন্ট ফর অল এজেস with a particular to skewed towards younger audiences, right? Which is why they don't give us very complicated storylines. They give us complicated action sequences maybe, but the storylines are very simple. আসলে যেমন এর আগের বিলবার এপিসোডে ও আচ্ছা আমার অমুক প্রিজনার লাগবে, ইটস লাইক এ ভিডিও গেম, এটা সবাই বলতেছে ইটস লাইক এ ভিডিও গেম যে তুমি ওখানে যাও পিক আপ দিস প্রিজনার, ওর কাছে একটা ইম্পিরিয়াল কোড আছে, ওকে নিয়ে তুমি ইউ হ্যাভ টু ব্রেক ইনটু দিস মাইনিং টাউন ইম্পিরিয়াল কন্ট্রোলড, ওখানে একটা কম্পিউটারে লগ ইন করতে হবে যেখানে তুমি জানতে পারবা মফিগ্রিন কোথায় আছে। সো ইটস ভেরি ভিডিও গেম স্টাইল অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। কিন্তু মজাটা হচ্ছে এই যে ভিডিও গেম সিম্পলিসিটির মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে না, মানে হাউ ইউ কোঅপারেট উইথ ডিফারেন্ট পিপল, হাউ ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট আইডিওলজিস অ্যান্ড ইউ ক্যান স্টিল গেট along. You don't have to আসলে রেসপেক্ট, you don't have to do everything that other people do. You can just respect it and move along and do your stuff. So এটা I'll talk about this more later. সো এটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে, ভেরি সিম্পল একটা প্ল্যান দিয়ে ওরা জাস্ট আগায় গেল অ্যান্ড দেন তো মানে দে গো ইন। এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে ফর অল ওভার হেয়ার। আমি জানি না আলিফ ব্যাটল স্টার গ্যালাক্টিকা 2003-4 যেটা রিলঞ্চ রিমেক করছিল সিরিজটা দেখছো নাকি? সো ব্যাটল স্টার গ্যালাক্টিকাতে এরকম অনেক শট আছে যেখানে ফাইটারগুলো এরকম লঞ্চ বেস দিয়ে দে লঞ্চ ইন টু স্পেস অ্যান্ড দ্যাট লুকস অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। সো আমি পার্সোনালি জানি যে যারা এই শোটার সাথে ইনভলভ ম্যান্ডালোরিয়ান দে আর অল হিউজ ব্যাটলস্টার গ্যালাক্টিকা ফ্যান্স। এবং আমাদের যে বোকাটান যে প্লে করে হোয়াটস এর নেম আমি ভুলে গেছি, কেটি স্যাকভ ইজ স্টারবাকস ফ্রম দ্য নিউ ব্যাটলস্টার গ্যালাক্টিকা। সো দে আর হিউজ ফ্যান্স অফ ব্যাটলস্টার। সো আই রিয়েলি এনজয়েড সিং, কারণ আমরা সারাক্ষণ দেখছি টাই ফাইটার্সগুলো কিন্তু আমরা শিপের বাইরে থেকে দেখি যে পিউ 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 করে বেরোচ্ছে শিপগুলা। এরা অ্যাকচুয়ালি আছে না, উই সি দ্য নাটস এন্ড বোলস যে ওকে এইভাবে ঝুলে ঝুলে নিয়ে আসে এন্ড দেন টাচ করে লঞ্চ করে। অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয়, এটাই আমার কাছে মজা লাগে যে আমরা যখন স্টার ওয়ার্স ফ্যানরা আমরা বলতাম যে এক্সপ্যান্ড অন দ্য ইউনিভার্স, আমরা কিন্তু মিন করি নাই যে এতদিন ধরো ঝিকাতলায় জিনিসটা হয়েছে, চলো আমরা এখন মঙ্গল গ্রহে চলে যাই, মঙ্গল গ্রহে রেড ডেজার্টে আমরা গিয়ে থাকি। ওটা কিন্তু আমরা কেউ বলিনি। আমাদের পয়েন্টটা ছিল যে তুমি ঝিকাতলায় এতদিন বিরিয়ানি খেয়েছো, এখন একটু আসে না পুরান ঢাকায় গিয়ে একটু অন্য কিছু খাও, ইউনো, কিপ ইট রেলেভেন্ট। কলব্যাকসগুলো হতে হবে ইম্পর্টেন্ট টু দ্য স্টোরি অ্যান্ড দিস ইজ হাউ আই লাভ ম্যান্ডালোরিয়ান। যে মন কালামার, আমরা মন কালামার, ক্যাপ্টেন আকবর এত ইম্পর্টেন্ট, উই হ্যাভ নেভার সিন মন কালামার বিফোর। ক্লোন ওয়ার্স দেখছি, মানে সরি দ্য প্রিকোলসে দেখছি কিনা আমি জানি না, আমার মনে নেই, বাট সিন্স দ্য প্রিকোলস উই হ্যাভ নেভার সিন মন কালামার। আমরা এখানে মন কালামারও দেখলাম, এখন এটাও দেখলাম, মানে কত কিছু দেখতেছি। তারপরে এনিওয়ে ওটা পরে আমরা ডিসকাস করবো। সো এই যে ডার্ক ট্রুপার্স দিয়ে অনেক কিছু বলতেছে, অনেকে বলতেছে যে ও ওদেরকে যে বিল্ড আপ দিচ্ছে ওটা আসলে ঠিক হয় না, এই দে শুড হ্যাভ ডান মোর উইথ দিস এন্ড অল অফ দ্যাট। মি পার্সোনালি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ম্যান্ডালোরিয়ানে যেভাবে ওরা স্টোরি টেলিং করে, আই থট দে ইউজ দ্য ডার্ক ট্রুপার্স পারফেক্টলি। ওদের পয়েন্টটা ছিল যে একটা থ্রেট বানাও, থ্রেটটা একটা লেভেলে নিয়ে যাও যেখানে অল ইজ লস্ট, মানে ডুমসডে লেভেল একটা থ্রেট যে কিছু করার নাই, অ্যান্ড দেন সবাই সারা জীবন আমরা যেটা চাইছি, গিভ দেম হোয়াট দে ওয়ান্ট, রাইট? সো আই থট ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। আই লাভড হাউ দে ইউজ দ্য ডার্ক ট্রুপার্স। আমি যদি জাস্ট ওদের লুক, ওদের ফিল, এবং এগেন আই হ্যাভ টু কল ব্যাক টু ব্যাটলস্টার গ্যালাক্টিকা, যে সাইলনদের যে facial structure বা look, this is very much reminiscent of that, and that's how it should be. You should pay homages to great sci-fi. So I think this is absolutely fantastic. And they even say, I think there's a reference. There are actually multiple references to Battlestar. I love that show also. I'm crazy about it. So okhane, at one point, I think the scientist mentions, we took the humans out of them. The third phase. Yeah. This is the third phase, Dark Trooper. So proper Cylon story korche ora. Nice. So tumra ki, do you agree with some of the people who are saying that they were underutilized, or do you think it was exactly what the story needed? I'm believing. Yeah. Please, guys, jump in. I thought it was perfect because as an audience, as I was watching it, last ora jokhon ashlo, they just kind of demolished everyone. Grogu ke nilo chole gel,
So you're thinking, wow, এটা কি হচ্ছে, dangerous. You know, when you see the death troopers and all that. So আরেকটা আসছে. And so even as they build up, you're thinking, এগুলো তো dangerous, right? What's going to happen? And then you see Mando going, and he wanted to shut the trap door so they couldn't come out. একটা তো বার হয়ে গেল. And he had a difficult time. He had a really difficult time. So you're thinking, oh man, এটা তো অনেক কষ্ট হবে, সব কটা বার হলে কি হবে? So you're feeling that tension. And then the way they dealt with it, you just see one X-wing coming. One X-wing. And all ওখানে একটু পরে আসতেছি This is where আমি মানে I want to draw attention to the storytelling prowess of Jon Favreau and Dave Filoni and obviously Peyton Reed, currently my favorite Marvel director, Ant-Man director and whatnot. So আমরা যদি Alif, if we think back to the trilogy আমরা যেটা দেখলাম, the horrible Force Awakens and Last Jedi and all that shit, কত কিছু হয়েছে এই তিনটা ছবিতে. Force Awakens is not a bad film. I will always defend it. Same here. It's a good start. It's a good start. But Saadi, আমার যেটা personally হয়েছে, I always felt Force Awakens for me will be good or bad depending on part 2 and 3 কি হয়. Now that I know how it played out, now Force Awakens is my least favorite movie. Sure. So because of the way it played out. So my point is, তুমি যদি Force Awakens থেকে Rise of the Skywalker আসো, কত ওরা মোমেন্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে. মানে আই থিঙ্ক দ্য গ্রেটেস্ট মোমেন্ট দে ক্রিয়েটেড ওয়াজ দ্যাট লাস্ট জেডাইতে যে একটা শিপ বাড়ি মারে, ওইটা ইটস ভিজুয়ালি ফ্যান্টাস্টিক, বাট ইটস জাস্ট ননসেন্স ফর মানে আসে না, মানে ইফ ইউ ডু দ্যাট দেন এভরি শিপ বিকামস অ্যান এন্ড গেম, তাই না? এভরি শিপ ইজ এন এন্ড গেম, সো দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স অ্যান্ড দে নেভার অ্যাড্রেসড ইট. সো এর জন্য আমি ওটাকে কাউন্ট করি না, আমি পার্সোনালি কাউন্ট করি না. বাট এখানে দেখো এই যে ডার্ক ট্রুপার্স ওরা একটু হিন্ট করছে থ্রু আউট দ্য সিরিজ. লাস্ট এপিসোড আছে না, সারা এপিসোড ধরে মারামারি, স্টর্ম ট্রুপার এই হ্যান তেন, দে ফ্লাই ইন, বেবি গ্রোগুকে নিয়ে চলে যায়, এই চলে গেল, কিছু করতে পারলো না. অ্যান্ড দেন এখানে ওই যে ওই পার্টটা, ওই যে দরজা সে লাগায় আর একজন ধাস করে ধরে ফেলে, আমার তো দম বন্ধ, আই ডোন্ট নো বাট ইউ গাইস, আমার দম বন্ধ আসছিল যে এটা কি আয় হায় ওরা বেরোয় যাচ্ছে, এই যে টেনশনটা. অ্যান্ড দেন Peyton Reed, I'm like, I was thinking যে either all of them are going to get out or none of them are going to get out. That's why Peyton Reed there. I forgot. Right. Yes, I thought সবাই বের হবে অথবা কেউ বের হবে না. ও মাই জন হাতটা যে ধরে ফেলে, and then একজন বের হয়, you know, and I'm like, oh shit. ওই একজনে I was like, oh shit. এই যে এই টেনশন মোমেন্টগুলা তোমাদের কেমন লাগছে? না Shakib, hold on. Let me just come at you. A little while ago, I was talking to you about this earlier. Saadi, you remember when they finally board the ship, the all-female troop, they go in, and they're literally shooting, right? They're shooting everything out, like dum 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 dum. Just এরকম ভাবে, they're just firing, and they're hitting stormtroopers left and right. And it's like they're unstoppable. ওই সময় for a little bit of time, ওই 2 minutes, I was like, really, it's that easy? মানে this is supposed to be the finale, and এরা এসে মানে কেউ ওদের থামাইতে পারতেছে না. আচ্ছা ফারুক, so if it's a bunch of badass girls going on stormtroopers, you have an issue. No, it's a bunch of it's a bunch. I'm joking. So basic point is যে কি it was going so easily যে কোনো রকম রেজিস্ট্যান্স নাই, ওরা সবকিছু পেয়ে যেতেছে. তারপর ধাম করে, you know, where Mando walks in and he sees যে oh shit, they're not going to make it, the dark troopers are heading out. ওই সময়, right? So it was like a roller coaster ride. ওই পর্যন্ত it was a downer. তারপর suddenly it's like, oh my god, the tension is real. তারপর এই শাকিব যেটা বললো, যখন একটা বাইর হয়, and then that fight sequence, you're like, oh wait, nothing he has is going to beat this dark trooper. তারপর লাস্টে যখন ওইটা, when he disables it, and you're like, oh আচ্ছা তো পাইরে গেল. তারপর আবার one smart move, he gets rid of the entire platoon, and you're like, oh, so it was a literal roller coaster. You're like ups and downs, and you're like, oh, এখন তো শেষ. আর তারপর যখন আবার ওদেরকে নিয়ে আসে, তখন you're like, oh crap. আর মফ গিডিয়ন তো তখন বলেই দেয় যে you had such a bad time with one, let's see how you handle a platoon of them. মানে it was an absolute roller coaster ride. মানে ওই জায়গাটা, like I was saying, this entire episode was such a terrific roller coaster ride, ups and downs, and each one higher than the previous high. It was just let's talk about Moff Gideon একটু. মানে Giancarlo Esposito তো I think পৃথিবীতে কেউ নাই যারা ওকে পছন্দ করে না. মানে such a great character actor, and অনেকে বলতে পারে যে ও তো সব সেম রোল প্লে করে. আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে if somebody plays the same role and I'm delighted every single time, I have no issues.
আমার কোনো সমস্যা নাই, আমি এভরিডে ভাত ডাল খাইতে পছন্দ করি, আমাকে এভরিডে ভাত ডাল দাও, আমি এভরিডে ভাত ডাল খাবো, আই ডোন্ট নিড বিরিয়ানি এভরিডে, রাইট? সো আমার কাছে দিস এন্টায়ার সিকোয়েন্স খুবই মজা লাগছে। এগেন এটা এটা দিস ইজ এভরিথিং দ্যাট ওয়াজ মিসিং ফ্রম দ্য লাস্ট ট্রিলজি, এটা আমি অনেকবার আই ব্রিং দিস আপ। দ্য লাস্ট ট্রিলজিতে কোনো ব্রিদিং স্পেস ছিল না, এভরি ব্লাডি মুভি ওয়াজ রানিং। আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট মুভি ফোর্স অ্যাওয়েকেন্সে কিছুটা ব্রিদিং স্পেস ছিল, আছে না, উই গট টাইম টু সিট ডাউন অ্যান্ড একটা এনজয় একটা মোমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট নট, বাট দেন অ্যাজ আই সেড নাথিং প্যান্ড আউট। লাস্ট জেডাই তো লিটারালি আধা ঘন্টার মধ্যে সব কিছু হয়, অ্যান্ড দেন ফোর্স কি রাইজ অফ স্কাই ওয়াকারে একটা ইম্পসিবল টাইম লাইন আছে উইচ মানুষ পরে অঙ্ক করে দেখছে যে ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। সো আসলে এখন অনেকে বলতে পারে এসব অঙ্ক করার কি দরকার, ইটস এ ওয়ার্ক অফ ফ্যান্টাসি। মানুষ আসলে অঙ্ক করছে বিকজ দ্য মুভি ওয়াজ শিট, দ্য মুভি ওয়াজ অ্যামেজিং, তাহলে এটা নিয়ে কেউ অঙ্ক করতো না। ফর এক্সাম্পল ম্যান্ডালোরিয়ান যদি আমরা চারজন এখন আসলে খুদ ধরতে বসি, স্টোরি টেলিং খুদ, প্লট হোল, এই উই, আমরা কিন্তু মোটামুটি 6 পেজ এখনই বানিয়ে ফেলতে পারবো, বাট দ্যাটস নট দ্য পয়েন্ট, because we enjoyed what was presented to us, এর জন্য it doesn't matter. So এই যে মফ গিডিয়ান, এই যে স্ট্যান্ড অফটা, এই যে ডার্ক সেবার নিয়ে, মানে এই দিস ওয়ান পিকচার reveals the villainy of this guy. পিচ্ছি একটা বাচ্চা বসে আছে, যদি ওর বয়স 50 বছর বয়স, উপরে একটা বিচ্ছিরি একটা আছে না, জল্লাদের মতো একটা সোর্ড নিয়ে দাঁড়ায় আছে, this guy who reminds you of Darth Vader. So it's just that one shot conveys everything you want without that big music and ধাম করে ক্যামেরা ঘুরে গেল and কিছু একটা এক্সপ্লোশন হলো, you know, and it's a moment of silence, and then Mandalorian আছে না, অত সিম্পল মাইন্ড আছে না, ভেরি স্ট্রেট চিন্তা করে, ইজ লাইক জাস্ট গিভ মি দ্য কিড এন্ড আই এম গন, আমি তোমার সাথে কোনো মারামারি চাই না। And then লোকটা হ্যাঁ আচ্ছা ওকে নিয়ে যাও, সো obviously nobody fell for it, আমরা সবাই জানতাম যে ও পিছন দিয়ে অ্যাটাক করবেন, all of that. So I really enjoyed that fight sequence. I thought it was very well done. অনেক জোশ মারামারি হয়েছে, আছে না, বেস্কার ভার্সেস দ্য ডার্ক সেবার, এবং এখানে কিন্তু যে বেস্কারের লিমিটস একটু বের হয়েছে, বিকজ যে যতক্ষণ ধরে রাখে আবার লাল হতে থাকে, সো লাল হতে থাকলে তো ইজ গোনা মেল্ট, so there is a limit to how much a Beskar can stand up to a lightsaber. So এই যে the lore of Star Wars, যেটা কেভিন ফাইগি আমাদেরকে মার্ভেলে দিয়ে আসছে, the lore of the Marvel universe, এই যে Star Wars এর lore-টা, I just can't get enough of it. I can't get enough of it. Me too. And the interesting thing is, এটা আমি খেয়াল করি নাই, but অনেকে নেটে বলছে যে a lot of people were watching it, and when যখন ম্যান্ডো আসল নাম কি, ডিন জার্ডিন, আই থিঙ্ক, রাইট? ডিন জার্ডিন, হ্যাঁ। সো ডিন জার্ডিন যখন মফ গিডিয়ানকে ডিফিট করে, যখন হারিয়ে দেয়, তখন নাকি মাত্র 25 মিনিট হয়েছে। সো ইটস আ 42 মিনিট শো, আই থিঙ্ক, এপিসোড। সো তখন নাকি 25-26 মিনিট হচ্ছে, আমি এগুলো খেয়াল করি না, আই ওয়াজ ওয়াচিং। সো আ লট অফ পিপল আর থিঙ্কিং, ও 25 মিনিট এটা হয়ে গেল, পরে কি হবে? ও এটা হয়ে গেছে, এরপরে কি? সো আই ওয়াজ নট, আমি তো মাথায় আছে যে ম্যান্ডালোরিয়ান 10 মিনিটও হয়, 20 মিনিটও হয়, সো মেবি এখানেই শেষ, কি হবে গড নোজ। এবং এপিসোডটা দেখার আগে আমি ভুলে গেছিলাম যে ওই যে দ্য লং ডিস্টেন্স কল হ্যাজ বিন মেড টু দ্য জেডাই অ্যান্ড সামবডি উইল কাম। আমার মাথায় ভেগলি ছিল যে এটা মোস্ট প্রবাবলি পোস্ট ক্রেডিট সিনে কিছুটা দেখাবে, যে কোন একটা জেডাই আসতেছে, এগুলো কিছু দেখাবে আর কি। সো তোরা কি ভাবছিস when you guys watch this, এই যে এই ফাইটটা শেষ হলো, did you guys think oh শেষ? what did you guys think? because এখান থেকে আবার ওই যে there's a very interesting conversation যখন ওরা ব্রিজে চলে যায়, and then ওই যে let me bring up the thing, বোকাটান, এই যে বোকাটানকে যখন সেটা দেয়, তখন এই যে ডার্ক সেবারটা দেয়, and then বোকাটান যে নেয় না, I'm like what is going on, ও নিচ্ছে না কেন, you know? And then হ্যাঁ, because প্রথমে she's like have you killed him, so and then what is this, what is going on? তখন ও বলে যে না ওকে মারি নাই, ওই রিপাবলিকান ওই মেয়েটা রেসলার মেয়েটা এসে বলে যে না মারি নাই, আই উইল ডাবল ইউর পেমেন্ট। সো এটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে যে সারাক্ষণ ওরা পয়সা পাতির আবার হিসাব রাখছে একটা। সো তারপরে চেহারা চেঞ্জ হয়, বিকজ সো আমি যেটা ক্লিয়ার না, ইফ মানে এটা মেরে নিতে হয়, সো যদি ম্যান্ডালোরিয়ান ওকে মেরে ফেলতো তাহলে তো ম্যান্ডালোরিয়ানের হয়ে যেত, মানে ডিন জার্ডিনের হয়ে যেত। সো হাউ উড দ্যাট হেল্প হার? It doesn't. So she's dealing with the fact, I think, that they will come to some kind of agreement. But we always felt like she would be the ruler of the new Mandalore, right? So she's always been set up for that leadership. So it again like a sudden twist abar hoye gelo. I actually did not know that you have to kill the person to get the dark saber. I don't know if anyone knew. হ্যাঁ, ক্লোন ওয়ার্স যারা ফলো করে, আমি ওই এপিসোডগুলো এখনো দেখি নাই। বোকাটানের সিস্টার নাম কি জানি, সাদি, দ্য ওয়ান হু ইউজ টু রুল,
ভুলে গেছি নামটা ভুলে গেছি আচ্ছা সো দ্য ওয়ান হু ওয়াজ দ্য রুলার রাইট ওর বোন ছিল ও ওকে ডার্ক সেবারটা দেয় দিয়ে বলে যে ইটস টাইম ফর ইউ টু রুল সো ওখানে দেয়া হয়েছে সো একজন সো অনলাইনে একজন বলতেছিল যে মেবি শি লস্ট ম্যান্ডালোর টু দ্য এম্পায়ার অল অফ দ্যাট অ্যান্ড মেবি শি নাও ফিলস দ্যাট বিকজ ইট ওয়াজ গিভেন টু হার অ্যান্ড সে আসলে কন্টেস্টে জিতে নাই মেবি এই জন্য সে আসলে পারে নাই টু ইউনাইট ম্যান্ডালোর এগেনস্ট দ্য এম্পায়ার মেবি এরকম একটা কোনো ইমোশনাল একটা ঘটনা আছে বা সাইকোলজিক্যাল ঘটনা আছে বাট এই নোবডি স দিস টুইস্ট কামিং যারা ক্লোন ওয়ার্স ফলোয়ার্স লাইক ইউ তারাও দেখে নাই না বাট এইখানে গাইস Ekhane, you remember there was this one dialogue when she was talking about negotiating about her helping Mandalorian, and the Mandalorian, and she kept on saying, "Jerky, I have no issues as long as he surrenders to me, as long as he surrenders to me and only me." এই কথাটা কিন্তু বলে নাই বারবার করে ইয়ে করতেছে right so it tied in beautifully with that back end story with ওই টুইস্টটা যে you now will have to fight her. She'll now have to kill you because that's her ultimate aim. And you defeated me, so now you. So it's such a. This is the beautiful evil genius stuff. Jay, if he wins against Mando, taile to obviously he's won. And even if he loses, he knows Jay he's setting them up to fail because now they'll have to fight each other, right? I love that moment. I love that moment because. That in itself, once again, a lot of beautiful backstory coming in, a lot of extreme twists coming in. No, this is. I felt like Los Polos Hermanos na kisi Breaking Bad character je chilo. I felt ওই ক্যারেক্টারটা হঠাৎ এখানে চলে আসে because ও যেভাবে টুইস্ট করতেছিল দুজনকে মানে ব্রেকিং ব্যাডে তো ওটা একটা অ্যামেজিং স্ট্র্যাটেজিস্ট তাই না ও সারাক্ষণ অ্যামেজিং স্ট্র্যাটেজি করে সো এখানে দ্য মোমেন্ট এই দুজনের মাঝখানে সে টুইস্ট করে 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 সিচুয়েশনটা পুরো চেঞ্জ করে দিচ্ছিল it was absolutely fantastic it was great acting by Giancarlo Esposito Bo-Katan Katie Sackhoff expression change like shit এখন তো আমার পুরো প্ল্যান চেঞ্জ করতে হবে and we don't know our plan কি because ও তো আসলে single mindedly Mandalore আমার I need to reinstate bring back Mandalore so I will not let anything stand in the way so ওইটার সাথে এটা কিভাবে মিলাবে আমরা জানি না So here we were thinking but at this point I was like তাহলে কি এখন দুজনের মধ্যে মারামারি হবে this is what I was thinking বুঝছো আচ্ছা threats have been neutralized সব হয়ে গেছে এই হ্যান তেন এদিকে মারামারি করবে and then of course যেটা হয় যে these guys come back and সুন্দর করে ঢুকে উড়ে টুরে আসে and again all of us forgot that they have jetpacks তাই না তোমরা ভুলে গেছিলে না আমি কিন্তু ভুলে গেছিলাম যে I totally forgot that they have jetpacks so I'm like okay আচ্ছা আচ্ছা they have jetpacks and they're back so তারপরেও I was like আচ্ছা কি হবে এখন আসতে so and then এই যে this এই পার্টটা again এই যে take the time to build tension and don't worry about logic but I was thinking যে তোমার কাছে তো Giancarlo Esposito তুমি ধরে রাখছো মফ গিটেনকে ধরে রাখছো so তোমরা তো ওকে থ্রেট মারলেই হয়ে যাবে যে ব্যাক অফ or we kill you এরকম কিছু বললে কিন্তু হয়ে যায় কিন্তু I'm guessing যে these guys are machines and they have the precision to kill everybody where they stand এর জন্য I guess it was either them মানে আছে না মানে যুদ্ধ হইলে they're all gonna die so এখানেও আলিফ and everybody I love the fact that এই যে মোমেন্টটা ওরা ক্রিয়েট করে যে প্রথমে ওরা সেখানে থামে বন্দুকটা নামায় and then ধাম করে যে পাঞ্চ শুরু করে and you feel every single punch especially আমার উপরতলায় যে neighbor he felt every single punch অনেক জোরে so এই টেনশনটা I was like oh my god এটা কই ছিল Star Wars এতদিন where was this all this time and then of course এটার পরে sorry এখানে আছে না the last stand যে আয় এখন কি হবে and then of course এই শটটা this is going to be I think মানে স্টার ওয়ার্সের যত ক্লাসিক legendary one-liners or shots I think this is going to be one of those from this day forward you're great one X-Wing fighter we're saved so what did you guys think যখন এটা দেখছো because I'll tell you what I thought Appa is here to save us Kim's দোকান বন্ধ করে ও আসছে so what did you guys think I thought the same thing the guy from Kim's Convenience Appa আচ্ছা আমি অন্য কিছু শুনছি এখন আচ্ছা okay so I was like ওই হাল্লা এখানে এসে কি করব so what were you guys thinking ওরা তো কখনো একা আসে না কিন্তু কখনো না they're always coming in twos or threes
Yeah. Luke is the only one I've ever seen in a single X-wing. That's where I connected. আলিফ কি let me go ভাই আলিফ কি ভাবছে এটা দেখে what did you think যখন you saw this না আমি ওই যে আপনি বললেন না যে মফ গিডেনকে মারার পরে অ্যাকচুয়ালি কি হবে এই একটা টেনশন ছিল আপনার বা অনেকেরই মাথায় আসছে আমি কিন্তু বিকজ এটা নিয়ে অনেক পোল ছিল কে আসতে পারে জেডাই কোন জেডাই আসতে পারে ইউ নো সো ইট ওয়াজ অলওয়েজ देयर যে একটা জেডাই তো ডেফিনেটলি আসবে সো আমি ওয়েট করছিলাম যে কোন একটা জেডাই আসবে এন্ড ডেফিনেটলি ম্যান্ডালোরিয়ান আমাদেরকে এত দূর এনে মানে জিনিসটাকে ডাউন করবে না হ্যাঁ ওটা ডিসঅ্যাপয়েন্ট করবে না রাইট সো I just somehow knew that Luke আসবে I don't know I just felt it but এটা দেখে আমি বুঝি নাই definitely এটা দেখে বুঝি নাই but fight দেখে মনে হচ্ছে না yes probably it's him Farooq I actually thought it was Appa because he's made 2 appearances a season and I actually thought যে ও একজন আসবে একা আইসা আরো মাইধর খাবে তখন একটা কিছু হবে so I actually thought যে আচ্ছা and for me this was like the cheesiest line but it was literally like হ্যাঁ এরকম ভাবেই পচানো উচিত because একটা single exciter আসছে I thought it was going to be one of those moments because highlight our account because I honestly was leading up to the point যে okay যেই আসুক ও আসবে তারপর ও এসে দেখবে যে the big fight between Katie Sackhoff and Pedro Pascal is going to happen. That big fight is going to happen for who's going to rule the Mandalorian world. I never ever thought যে এখানে এইরকম একটা big reveal দিবে to this one single I actually very much শাকিব যেটা ভাবতেছিল যে ও Appa is here ও এসে এখন দুমদাম মাইর খাবে মারা যাবে তখন একটা কিছু হবে but nothing to this level never ever to this level Saadi what about Saadi what do you think I for some reason and not because of internet speculation because of the timeline of this TV show ever since I was probably 10 years old I always wanted to know what happened after Return of the Jedi that was always a third movie tar por ki holo ha pore ge prequels bar hoyse we found out when they were kids what happened is that but Return of the Jedi after that celebration in the Ewok village what happened to Han Solo what happened to Luke Princess Leia and there were books so Heir to the Empire Throne Legacy Timothy Zahn book Timothy Zahn books and then Shadows of the Empire where a few more characters coming but very much there was a lot of Luke Leia Han Chewbacca in those books but it wasn't canon so ওই টাইমটা চিন্তা করেন since this is 5 বছর after Return of the Jedi and everything is connecting Luke has to be the Jedi I did not know it would be Luke but the moment I saw the X-wing আমার সব হাতের লোম it was standing up because lone X-wing was always Luke so যখনই ঢুকলো যখন ওকে দেখছি and there was a lot of speculation internet এই কয়দিন ধরে যে Ezra আসবে from Rebels because he is they mentioned Thrawn so that means Ezra was chasing Thrawn so he's somewhere but not for the bigger audience for a season finale not everyone has seen Rebels so I was thinking maybe Ezra can unman or whatever I didn't really have much thoughts about it then a lot of people also said Cal Kestis will come and he's famous from the video games so he's another character but not everybody knows him so Sameer সাথে কথা হচ্ছিল আমার and he was saying the same thing that not many people know those characters it has to be a Jedi and a lot of people thought maybe Ahsoka Tano will come back কোন Sameer Mighty Punch Sameer so so we have very talented friends Sameer যেটা name drop করলো Saadi Sameer হচ্ছে this amazing cartoonist ওর একটা Mighty Punch নামে কার্টুন স্টুডিও আছে যেখান থেকে সে both comics and animation বানায় এবং আপনারা যারা ওই বাংলাদেশি কমিক্স সাবাস মিস সাবাস তারপরে কি কাঁঠালম্যান নাকি আমি নাম জানি না ক্যাপ্টেন কাঁঠাল সেগুলো ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর অল এজেস কমিক বই বের করে এগুলো সব জায়গায় পাওয়া যায় so so Sameer is a huge Star Wars fan very talented guy so sorry Saadi continue no he knew we had so basically episode শেষ হওয়ার পর I think আমি last 2 দিন just মানুষের সাথে ফেসবুকে কথা বলছি video chat messenger and Atisha আমার তো like as soon as I got the episode because I was waiting রাত 12টার সময় বার হয় ডিজনি প্লাসে আচ্ছা ঠিক আছে 1 ঘন্টা পর আমি ডাউনলোডে পাবো we don't have Disney Plus here so পাবো I'm waiting এর মধ্যে আতিশ আমাকে মেসেজ করে এই দেখছস আমি বলছি না আমি এখন দেখি নাই I'm waiting তো বলছে আমি তো এখন দেখতে পারবো না আমার বউ বাইরে গেছে আমরা একসাথে দেখবো পরে দেখবো so we're having these discussions 10 minutes before the thing and as soon as it's over
he also asked me, "To ki holo? Na thak bolish na." I was like, "This is like going back and forth." So similar conversation I'm having with Samir Excited. I'm having with other people that Atish's brother Adil. Adil is also a huge fan. He works with you, right? Yeah. Oh, yeah. So ওর সাথে আমার প্রায় after every episode messenger কথা হচ্ছে. So I have all these chat boxes and I love that section because it's just talk about Star Wars. So it's an amazing outlet. And so Samir's সাথে একই জিনিস কথা হচ্ছে. He said the same thing. He was like, the moment I saw the X-Wing, you knew it was Luke. So we had that in common. তারপর আতিশের সাথে পরে কথা হলো after the show. We were discussing that. So I think we all figured যে লুককে দেখাবে, but এত জোস ভাবে যে এন্ট্রি করাবে এটা কেউ চিন্তা করে। ওকে, সো যারা হার্ডকোর স্টার ওয়ার্স ফ্যান আমাদের মধ্যে, লাইক ইউ অ্যান্ড সামির অ্যান্ড আতিশ, তো তোমরা এই আতিশ, আমি জানি না বড় আতিশ, বাট অ্যাটলিস্ট তুমি আর সামির, তোমরা এই লোন এক্সপিং দেখে তোমরা লুক বুঝে গেছো। আতিশ আমাকে বলছিল, ভুলে গেছে আতিশ এক্স্যাক্টলি কি বলছিল। Did Atish tell you that he also figured যেটা Luke নাকি না? Yeah. So okay, great. So this is what true fan service is. আসলে যে আমরা যারা হার্ডকোর ফ্যান্স না, আমরাও পাগল হয়ে গেছি। যারা হার্ডকোর ফ্যান্স ওরা অন্য লেভেলে পাগল হয়েছে, যারা তেমন কিছু জানে না ওদের দেখে মজা লাগছে। That's what great মানে কন্টেন্ট ইজ সাপোজড টু ডু। সো আমি ভাবছি যে আমি প্রথমে ভাবছি ও আচ্ছা আসলেই তো একটা লোন স্টার ফাইটার, এন্ড আই থট that line was setting up যে ও আচ্ছা one X-Wing, we're saved. I thought it was setting it up for the cliche of একটু পরে দেখবো 30 কোটি শিপস চলে আসছে, আছে না যে দাম করে এতগুলো শিপ চলে আসছে, and I was like oh shit, ওরা জন ফেভরো, তুমি লাস্টে এই ক্লিশে দিয়ে শেষ করবা। So I was literally thinking ওই দিকে যাচ্ছিলাম আর কি, and then of course this happens, মানে যে একটা ঢুকতেছে, I'm like, and I was like এটা এইভাবে দেখাচ্ছে কেন, আছে না যে সিকিউরিটি মনিটর, and I love this callbacks, যে পুরোনো দিনের স্টার ওয়ার্স এরকম স্ক্রিনস ছিল, ওরা এটাই রাখছে, it doesn't matter, এটা মডার্ন করার দরকার নাই। সো এটা ওদের ঢুকতেছে, and then of course এখানে ওরা ভাঙতেছে, and then this stuff, and then of course he enters. So আমি পার্সোনালি এই শটটা, এই যে দ্য গ্লাভ, আমি ওর বুটস চিনি না। অ্যাপারেন্টলি লট অফ পিপল বুটস দেখে 100% শিওর হয়ে গেছে, লট অফ পিপল লাইক সাদি এক্সপিং দেখে শিওর হয়ে গেছে। আমি শিওর হয়েছি এই গ্লাভটা দেখে, বিকজ দ্যাটস হোয়াট আই নো, যে ওর এক হাত নাই, ওখানে একটা রোবোটিক হ্যান্ড, ওখানে একটা গ্লাভ। এটা দেখে আই থিঙ্ক দিস ইজ when I started screaming, বুঝছো? This is when I started screaming. So I was like কি করছিলাম, and then of course he just mows them down, and then we see this brilliant এই শটগুলা এত সুন্দর, এই যে ও টাচ করতেছে স্ক্রিনে, ও তো বুঝে গেছে যে জেডাই চলে আসছে, it's just amazing. So for me this was the moment when I was like oh my god, have you মানে এত বড় সাহস আছে না, যে এত সাহস তোমরা লুকরে নিয়ে আসছো, তোমাকে দিছে এটা করতে, মানে কিভাবে দিল, মানে হাউ ডিড ইউ পুল দিস অফ। এন্ড দিস ইজ দ্য মানে যে সাদি বলতেছিল না আলিফ বলতেছিল যে 5 years after Return of the Jedi ক্যাননে আছে যে লুক স্কাইওয়াকার ইজ আউট দেয়ার ফাইন্ডিং জেডাইস এন্ড বিল্ডিং এ জেডাই টেম্পল টু ট্রেন নিউ জেডাইস। সো তুমি যখন লং ডিস্টেন্স কল করবা জেডাই টেম্পল থেকে, দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল জেডাই ইন দ্য গ্যালাক্সি ওই তো আসবে, আর তো কেউ আসার কথা না, রাইট? মানে নর্মাল, বাট আমরা যারা স্টার ওয়ার্স ফ্যান্স বা ম্যান্ডালোরিয়ান ফ্যান্স, উই হ্যাভ বিন বার্নড সো ব্যাডলি বাই দ্য 3 sequels. Like they'll never give us what we want, because they've made it a point not to give us what we want. আমি যখন আতিশকে বলছিলাম যে I will never forgive Kathleen Kennedy for not reuniting the original 3 in the sequels. And I don't care about তোমার স্টোরি কি ছিল, তুমি কি সাবভার্ট করতেছো, I don't care. You had an opportunity to reunite the 3 of them for the last time, you did not give it to us, and it was never your plan because you killed off one of them in the first episode. Right. So you cannot come back and tell us no আমাদের প্ল্যান ছিল and then Carrie Fisher died. No, that was never your plan to reunite the 3. So I will never forgive them for that. So এর জন্যই আমরা burnt and bitter and broken fans of Star Wars, যে এটা তো লুক হবে না, এটা গড নোজ কে আসতেছে, এটা আমি যেমন ভাবছিলাম যে ও আচ্ছা অনেকগুলো স্টারশিপ আসবে, এই হবে সে হবে, and then when we see this, for me I was like oh my god, this is Luke Skywalker. I started screaming. Farooq, when you first realized it was Luke Skywalker, what happened? I was speechless. I don't even remember bhoj chota shomoy. Was it because your wife was sleeping and you can't make any noise, isn't it? I was in another room. I jantam je ki jerokom chili hoiteche আমি অন্য টিভি রুমে এসে I was watching it on the big screen. I didn't dare watch it in the bedroom.
So but মানে I don't know পরে যখন এটা বারবার দেখতেছিলাম and I went online, I'm sure you guys have heard about this as well, people are comparing Rogue One e last day where Darth Vader comes in and he basically slices through everyone. এই সিকোয়েন্সটা সবাই বলতেছে is very close to that যেভাবে আসছে and the moves he uses. মানে first and foremost this is মানে আসলে goosebump, tears in the eyes, heart thumping loudly fight sequence. মানে one person comes and you're seeing মানে that threat of dark troopers was very real. Right. যে একজন এরকম করছে এদের তো থামানো অসম্ভব and then someone comes in and that someone is literally once again খুব easily efficiently unstoppable একটা Jedi warrior master এর যখন এটা করতে থাকে you feel like you get this it was an incredible experience just going through it যে oh my god who is this, what is happening, and I will be very honest here, until he came out of the smoke and it wasn't even it was just Luke Skywalker of that time and age ওই জিনিসটা দেখে and I know যে অনেক মানুষ বলতেছে সিজিটা ঠিক হয় নাই, একটু কিছু অফ ছিল, হ্যাঁ মেবি আমারও মনে হয়েছিল অফ ছিল, বাট সব সাত খুন মাফ. At that point I was like oh my god what did you guys do, how did this happen? তখন it was just magic. This is বলে না যে cinema magic, television magic. This was that one moment where you're just lost. You're like is this happening, is this real, is this happening? আর এটা যদি থিয়েটারে হইতো I knew যে আমরা সবাই কিন্তু থিয়েটারের সিট থেকে উঠে চিৎকার করতাম, চিল্লাচিল্লি করতাম, কোনো আওয়াজ কোনো ডায়লগ শোনা যেত না, because that's how much we would be screaming and shouting. It was that moment. Until that moment I could not believe যে it was Luke Skywalker back. I would have যখন ঢুকছে yes it's a Jedi. Who is that Jedi? Until this moment. Until this moment আমি বিশ্বাসই করতাম না সাকিব যে they would have had the balls. No, I agree with you. আমি when I'm saying যে আমি এখানে বুঝছি এটা Luke Skywalker, what I actually was feeling was that okay they want me to think this is Luke Skywalker. আমি বুঝাতে পারছি? Yeah. I was like Luke Skywalker, but wait, they're fucking, these are Kathleen Kennedy bitch shure bachcha. So they want, so it could be that they want me to think this is Luke Skywalker and then they're going to pull the rug out of me. But this was a tiny part of my brain. I said it was in the back of my head. Front of the head I was screaming and emoting and it was Luke Skywalker. But Farooqer moto amar chilo I dare not dream this to be true kind of a moment. I dare not give myself that hope. না এটা যদি লাস্টে লুক স্কাইওয়াকার আমি বলি লাস্টে ইফ দে হ্যাড নট, এটা যদি লুক স্কাইওয়াকার না হতো এবং একটা অ্যামেজিং এন্ডিং না হতো, মানে একটা হচ্ছে যে লুক স্কাইওয়াকার না বাট অ্যামেজিং এন্ডিং, তাহলে আমি এটা মাফ করে দিতাম. বাট ইম্যাজিন লাস্টে এটা দেখলাম যে এটা লুক স্কাইওয়াকার না, এটা হচ্ছে ডিউক স্কাইওয়াকার কথা বা লুক স্কাই রানার বা হুএভার দ্য হেল ইট ইজ, অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ পোতানো একটা এন্ডিং, দেন আমি আল্লাহর কসম আমি স্টার ওয়ার্স দেখা বন্ধ করে দিতাম. You can't do this to me, you know. So I'm at a 1% ইয়ে ছিল, but I was like, nah, this has to be Luke, it has to be Luke. And এই যে ওদের যে moment of realization, oh, time is up, ব্যাটাসগিরি সব শেষ, মাস্টার আসতেছে. I love এই যে একটা রোবট ফেস এভাবে ধরছে, and you can feel যে ও কি চিন্তা করতেছে. I love এই যে taking the time to create moments. It's so important in storytelling. So, and then এই যে ওর লিফট থেকে বাইর হয়ে কার্নেজ লেফট এন্ড রাইট একটা জোক বের হয়ে গেছে যে if you nothing is more dangerous than a Jedi in a hallway. There's Darth Vader, there's now Luke Skywalker, এবং আমরা যেটা দেখিনি বাট সাদি I'm sure দেখছে apparently Darth Maul একটা hallway fight আছে in Rebels or Clone Wars, আমি জানি না কোনটা. Beautiful. So if you're a Jedi in a hallway, you're dead. মানে if you're somebody else, you're dead. এরকম একটা জোক হয়ে গেছে. And ও যে son of Darth Vader, ও যে একটা রোবটকে সে ফোর্স চোক করে, এন্টায়ার রোবটকে সে ফোর্স চোক করে. I'm like
I love these little bits of darkness thrown into these kiddie stories, you know, যে ও হচ্ছে ডার্থ ভেডারের ছেলে, ওর মধ্যে এটা আছে, ও চোখ করবে পুরোটা, এবং এটা কিন্তু একটা থ্রেড, বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ আ থ্রেড, বিকজ ইউ গাইজ রিমেম্বার সিজন 1-এ বেবি ওডা, সরি, গ্রোগু কথা কথায় মানুষদেরকে চোখ করতো, মনে আছে? কারাডুনকে চোখ করছিল, এর চোখ করছিল, চোখ করছিল। এটা না একটা যে ডার্ক সাইড একটা কিছু একটা আছে মনে হয়, প্রবলি দে গোনা বিল্ড অন দ্যাট, and yeah, so just like that, এখানে এসে we were all 100% sure this is where I got the call. এখানেই বোধহয় আমি ফোনটা পেয়েছি from upstairs যে ভাই একটু থামেন। So it was just beautifully done, it was just beautifully done, and then এই মোমেন্টটা, and then এই মোমেন্টটা যে this was so earned, ও যে হেলমেটটা খুলে যে ও বলে যে ও তো যেতে চায় না তোমার সাথে, বলে না হি ইজ আস্কিং ইউর পারমিশন, তো পারমিশন দিলেও যাবে, and then ওকে কোলে নেয়, and খুব সিম্পল মুভমেন্টস, জাস্ট হেলমেটটা টাচ করে, কোনো ম্যাসিভ মেলোড্রামাটিক কান্নাকাটি, আমি যাবো না তবে আছে না মাটি কিলাইতেছে, যেটা আমরা হিন্দি ছবি বাংলা ছবিতে দেখি, ওসব নাই। And then or যেটা was pointed out to me internet, I think John Campy or somebody, John Roca, somebody pointed out, ওর কোনো রিলাক্টেন্স ছিল না, he takes off his mask, but there's no asana je oh acha oof off, he understands যে Grogu wants to see his face, ও চেহারা দেখতে চায় কারণ ও চলে যাচ্ছে, ও জাস্ট মাস্কটা খুলে ফেলে, and এটা এত সুন্দর করে যে এই যে 2টা সিজন এতগুলো এপিসোড করে করছে, যে বিল বারের মানে এটা আমি পরে কথা বলবো এটা নিয়ে। So this was for me, this moment was as powerful as Luke Skywalker. What about you guys? Absolutely, because you know there was a lot of hype about, you know, the Mandalorian code or his code that, you know, you never take off the helmet, and it was built up and built up and built up, and then suddenly Bo-Katan Ashapur, no, you can't. They take, you know, as an audience you're thinking, oh nah, ei chota dekhe ei helmet to khulai jabe na, but then when they introduce Bo-Katan and her friends, they all take off their helmet very casually, and you're like, whoa, what happened? You know, so you kind of forget about that. But with Mando himself, he seems like he will never do it until the last episode, you know, he comes to a situation where he has to, and then he does, and then you think our Corbina, but then this, with no reluctance, he does it. So that was also, like Farooq was saying, man, complete roller coaster ride with everything that's going on. না এখানে I'm glad you use the word he has to do it. I disagree with you. He did not have to do it. And this is why I was talking to Alif and Farooq গতকালকে, যে আমি এতদিন ধরে আমি ম্যান্ডালোরিয়ানকে বলছিলাম, ও এটা তো বাচ্চাদের শো, এটার মধ্যে ডোন্ট লুক ফর ডেপথ, জাস্ট এনজয়, আছে না, গো ফর দ্য রাইড, জাস্ট এনজয় দ্য সিনারি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট কেন কি হচ্ছে। বাট অ্যাকচুয়ালি এই এপিসোডের পরে আমি কনভিন্সড দের ইজ এ ভেরি স্ট্রং মেসেজ ইন দিস শো, অ্যান্ড দ্য মেসেজ ইজ ভেরি সিম্পল, যে মেসেজটা হচ্ছে যে দের সো মেনি ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড অপরচুনিটিস আউট দেয়ার, আমরা যদি নিজে যেটা জানি, নিজে যেটা শিখছি, ওটার মধ্যে নিজেকে আটকায় রাখি, তাহলে কিন্তু উই লুজ আউট। বুঝছো, এখানে কিন্তু প্রথমে যখন শুরু করছে দিস ইজ দ্য ওয়ে, আছে না, এবং আমরা সবাই সিজন 1 থেকে দিস ইজ দ্য ওয়ে, পরে হঠাৎ করে আমরা যখন বোকাটানকে দেখলাম, বোকাটান ইজ লাইক, ও আচ্ছা তোমরা তো একটা স্প্লিন্টার, কি চিলড্রেন অফ দ্য ওয়াচ, তোমরা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালিস্ট। সো এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডেভ ফিলোনি, জন ফেভরো, ওরা কিন্তু একটা মিরর করছে যেটা গ্রেট সাইফাই ডাজ, লাইক স্টার ট্রেক। So in fact original Star Wars though kintu was very political, so this is what great sci-fi does, that they hold a mirror up to society. So আমরা এখন কিন্তু খুবই ফ্র্যাগমেন্টেড একটা পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে আছে না, স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া, আছে না, আমরা এক্সট্রিম হয়ে গেছি, either you're with me or you're against me. This is how entire society হয়ে গেছে, whereas social media আগ পর্যন্ত there was a time and space for a discussion, যে আচ্ছা আমি এটা বিশ্বাস করি, তুমি এটা বিশ্বাস করো, লেটস টক অ্যাবাউট ইট, কথা বললে দুজনেই দুজনকে একটু বেটার বুঝতে পারলাম, and we don't necessarily have to agree to each other, we can respect each other's viewpoints and walk away wiser, তাই না? এই যে ম্যান্ডালোরিয়ান, এইটা খুব সুন্দর করে আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমরা রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিস্ট বলি, এবং বাই দ্যাট আই এম নট টকিং অ্যাবাউট Islamic fundamentalists, I'm talking about all religious fundamentalists. There's, as we know, Myanmar there's Buddhists, in America there's Christians, in Europe there's Muslims, Middle East obviously Muslims, এগুলো তো আছেই, plus there are bad guys, plus there are normal people whitewashed into a certain way of thinking. So এই যে মত চিন্তাভাবনা নিয়ে পলিটিশিয়ানসরা এবং পিপল ইন পাওয়ার
রিলিজিয়াস লিডার্স পলিটিক্যাল লিডার্স খেলে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু দিয়ে আমরা সবাই আসে না আমি আমার এই মতবাদ নিয়ে আসি ইফ ইউ ডোন্ট এগ্রি উইথ মি ইউর রং অ্যান্ড আই উইল মেক শিওর আই উইল হার্ম ইউ মানে ইউর রং অ্যান্ড আই উইল হার্ম ইউ খুব ইজিলি এটা হয়ে যায় সো ম্যান্ডালোরিয়ান দেখালো যে দিস ইজ দ্য গাই যে প্রথম দেখাচ্ছে না দিস ইজ দ্য ওয়ে আমি এটা ছাড়া করি না আমি এভাবে চলবো হ্যান ত্যান সাডেনলি বোকাটেন আসে বলে নো দ্যাটস নট দ্য ওয়ে দ্যাটস এ ওয়ে দ্যাটস ইয়োর ওয়ে দ্যাটস নট দি ওয়ে you know just because to be Mandalorian থেকে you claim you're a Mandalorian doesn't mean it's the way just like আমরা যেটা বলার চেষ্টা করি যে just because তুমিও মুসলিম আর আমিও মুসলিম just because তুমিও মুসলিম it doesn't mean you're right and I'm wrong just because you're a Christian doesn't mean you're right and I'm wrong but I'm right and you're wrong just because কোনো কিছু হয় না একটা কনভারসেশন হতে হবে একটু বুঝতে হবে এবং এই যে বোঝাবুঝি থ্রু দিয়ে সে এর জন্যই সাদি বললাম তুমি বললা যে এর আগের এপিসোডে বিলবার এপিসোডে he didn't have a choice he had a choice ও চয়েস ছিল I will stick to my way right or I will not or I will do it for the child I will do it for somebody else that was the choice and there was a choice no but I know exactly what you meant আমি এটা হাইলাইট করতে চাচ্ছি because this is for me the message of the Mandalorian যে do not be stuck in one way of thinking কারণ আমাদেরকে কিন্তু প্রত্যেকটা এরিয়াতে আমরা যে সবাই কিন্তু একটা ছোট্ট বাবলে লিভ করি এবং আমরা যেটা পছন্দ করি আমরা সারাক্ষণ ওটাই শুনতে থাকি স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়া ভিন্ন মত কিন্তু আমাদের কাছে আমি অলসো গিল্টি অফ দ্যাট আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফিডে আমি যেভাবে চিন্তা করি আমি যেসব জিনিস পছন্দ করি ওগুলোই শুধু আসে সো আমি খালি ওগুলোই দেখছি আমি কিন্তু ভিন্ন মত দেখছি না সো ফর মি দ্য মেসেজ অফ ম্যান্ডালোরিয়ান হচ্ছে যে এই যে ভাই আমরা সবাই একটা পৃথিবীতে আসি let's listen to other people let's observe other people let's see অন্যরা কিভাবে চিন্তা করে অন্যভাবে চলে and then ওসে একটা ডিসকাশনে যাই and then let's decide আমি কি করতে চাই পট করে যে মতবিরোধ হলেই তুমি ভুল আমি ঠিক either you're with me or you're against me এটা খুবই ডেঞ্জারাস এবং I love মানে জন ফেভরো তো আমি অলরেডি মানে পীর পয়গম্বর লেভেলে নিয়ে গেছি সো মানে আগে কেভিন ফাইগি ওয়াজ অলোন ফর মি কেভিন ফাইগি ছিল এখানে অ্যান্ড জন ফেভরো এখানে কোথাও ছিল আর কি রাইট মানে এরকম একটা ক্যামেরা কই এরকম একটা যে এখন আমার কাছে লাইক এখানে কেভিন ফাইগি এখানে জন ফেভরো আর কি ভেরি ভেরি ক্লোজ টুগেদার অ্যান্ড বিকজ ইটস এ গ্রেট স্টোরি অ্যান্ড এই যে মেসেজটা সো দিস ওয়াজ মাই টেক আউট from this 2 seasons guys agree disagree discuss please I have to say something to what you just said it was beautiful. It was absolutely beautiful what you said. And as an individual, just seeing what I saw, and I was telling you guys, you know, my status was Farooq's roller coaster ride shune, because this particular episode has so much emotions happening. I mean, all kinds of emotions. So that's why my status was goosebumps for life. I will feel these and barbar jotobari amra ekhon kotha boltechi we're talking about the scenes. Amra kintu ashole goosebumps hocche. So it's not that one thing I've seen but this episode was like that, and you know there are other scenes we will talk about I'm sure later on, but so I walked away with all these emotions and all these different scenes which gave me goosebumps. Now what you said about the bigger message, এটা আমি ওভাবে চিন্তা করি নাই, but hearing that from you, that is an additional goosebump right there, and that was beautiful because that is such a great message to the world, you know, and how you explain it, thank you. I'll remember that too, man. It was amazing. Thank you very much. I mean, নিজে surprised because I was like, kids show, don't worry about it. And John Sheshan, wait, no, there's a message here. There's actually a message here. So, Jon Favreau, too good. And then, just when we thought that things cannot get cuter or more awesome or more infinitely amazing, guess who appears? Yes. এই সময় I was on the floor. এই সময় আমি মাটির মধ্যে ঘোরাঘুরি করতেছি। এটা this broke me. This is when I broke. মানে সব দিয়ে দিছে আমাকে মানে সারা জীবন কিছুই দেয় না আছে না একটা বাবা থাকে না সারা জীবন বসি বাবা একটা বেস গিটার তো বেস জীবন কিছু দেয় না তারপর দেখলাম যে বেস গিটার প্লাস ব্যান্ড দিয়ে দিছে আমাকে আছে না হিয়ার্স ইউর বেস গিটার বাই দ্য ওয়ে হিয়ার্স অ্যান এন্টায়ার ব্যান্ড ফর ইউ দ্যাটস হোয়াট this broke me guys কি feelings talk about it. This was ওই যে বলে না cherry on top of the cake. মানে এরপরে যদি ওরা দেখাতো না যে আর কি suddenly হঠাৎ আর কি something else happens and then you find out it was all a dream. Any ending at this point would have been like, I don't care, this is my favorite Star Wars of all time. By this time, and this show is not till over, aro bodhoy 5 minute baki at least when Ye comes in. And I swear to God,
I had already enjoyed it way more than I enjoyed Last Jedi and Rise of the Skywalker put together. So ওই সময় যখন আমি এইটা দেখতেছি I was like, oh my god, now everything is possible. At this point, guys, for me, unlike Saadi je প্রথমেই you could have had guessed যে Luke Skywalker was there, Shakib আগের থেকে একটু bigger party চিন্তা করতেছিল, no it's there. আমি কিন্তু I was the exceptional cynic. আমি লাস্ট চেহারা না দেখা পর্যন্ত কিন্তু I kept on telling myself no this is too good to be true, therefore it's not true. না দোস্ত আমি তোর সাথে দোস্ত আমি কিন্তু তোর মতোই ছিলাম আমি I was like this is Luke Skywalker and if it's not I'm going to kill you guys, মানে ওইরকম একটা জায়গায় ছিলাম, বুঝছিস? মানে তো আমার জন্য it was too good to be true. So একবার যখন I saw that it was true, মানে আসলে না পুরা the dam broke, বাঁধ ভেঙে গেছে, মানে ইমোশনের পুরো একটা ছারকার হয়ে যেতেছি, টাইফুন সাইক্লোন সব চলতেছে, তখন যখন এটা it's like you're like all spent, মানে you're like আল্লাহ বেহেশতের পর এখন there's no other place beyond, ওই একটা level of feeling চলে আসছে আমার জন্য. I was just like washed. I was like, because everything that happened at that point, every single thing of Grogu Mandoর সাথে ওই যে ইন্টারঅ্যাকশনটা, Skywalker being there, that amazing fight sequence. না এটা কিন্তু মানে এখানে মানে ওর এন্ট্রিটা মানে ওরা এগেন ওরা কিন্তু চিন্তা করছে, মানে ম্যান্ডো তো বসে তুই যা, গুড বাই হয়ে গেছে, ও চিক ধরে ফেলছে, এবং আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ডিন জার্ডিন ওকে চুমা দেয় নাই, হি জাস্ট লেটস গ্রোগু টাচ হিজ ফেস, বলে আই প্রমিস আইল সি ইউ এগেন বলে নিচে রাখে, ও কিন্তু ঠ্যাং ধরে দাঁড়াচ্ছে, বুঝছো? দেন দ্য শাইনি নিউ টয় কামস ইন, ওরা কিন্তু চিন্তা করছে, R2 wheels in, peep, he's beep booping, আছে না কিউট আওয়াজ করতেছে, and immediately that attracts his attention. So that is on one level, যে একটা শাইনি নিউ অবজেক্ট আসছে, মেকিং কিউরিয়াস নয়েজেস, সো ওরা দেখো ইন্টারেস্ট বাড়ছে, বাচ্চারা যেটা হয়। সেকেন্ডলি আমরা জানি যে এই বিচ্চিটা গ্রোগু, সে কিন্তু জেডাই টেম্পলে ওই প্রিকুয়াল ট্রিলজির সময় জেডাই টেম্পলে ছিল, রাইট সাদি? He was there during the prequel trilogies in the Jedi Temple. So it is very possible যে R2D2 knows him. Yes. So ওটা কিন্তু আমরা জানি না. So it's very possible R2D2 knows him. So these guys না আসলে layers within layers. So আলিফ এই মোমেন্টটা কেমন লাগছে যখন R2D2 ঢুকছে? What were you thinking? Cute, like এটা ফারুক বলছিল যে cherry on top. মানে তখন তো অলরেডি যা পাওয়ার পেয়ে গেছে আর কি, তখন I was like extract additional একটা awesomeness. Actually চেরির উপর চেরি ছিল। মানে কিছু মোমেন্ট থাকে না, মানে এরপরে মানে হুদা এক্সট্রিম কিছু ইমোশনস কাজ করে যেগুলো কোনো which you know যে 5 মিনিট পরে you don't gonna feel like that. মানে ফর এক্সাম্পল এন্ড গেম দেখার পরে মনে হচ্ছে যে আমার আর জীবনে যদি কোনো সুপার হিরো মুভি না দেখি তাহলে আমার কোনো অসুবিধা নাই, তারপরে পরের দিন মনে হচ্ছে ওয়েট ফ্যান্টাসি 4 এখনো দেখি নাই, তারপরে আবার সো এটাও না লিটারালি যখন ও ঢুকছে, মানে যখন এটা কি আমি দিছি এই যে তিনজন এই যে পিচ্চিরা দাঁড়ায় আছে, আই ওয়াজ লাইক I'm done with Star Wars. এরপরে যদি আরো 3টা লাস্ট জেডাই আছে না, লাস্ট জেডাই পার্ট 2, তারপর আছে না রাইজ অফ স্কাইওয়াকার ভার্সেস ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স পার্ট 5, ওরা যাই করে আই ডোন্ট কেয়ার, I'm done with Star Wars, I'm happy, this is what I wanted. And then of course this happened. Yeah. So good. It's like sprinkle of cherries for me, man. Sprinkle. বোবা ফেট, আলিফ আমি জানি না তুমি বোবা ফেটের হিস্ট্রি সম্বন্ধে কতটুকু জানো। বোবা ফেট আলিফ was introduced in a very much maligned animated at a Christmas special, Star Wars Christmas special হয়েছিল, I think in 1978, I'm not sure. ওখানে একটা ছোট্ট অ্যানিমেটেড একটা কার্টুন ছিল একটা ছোট্ট, যেখানে আমরা প্রথম বোবা ফেটকে দেখি। ওই অ্যানিমেশন দেখার পরে নেক্সট আমরা ওকে দেখি এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাকে, যেখানে সে হান সোলোকে ক্যাপচার করে, অ্যান্ড দেন আমরা ফাইনালি ওকে খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য দেখি ইন রিটার্ন অফ দ্য জেডাই। ওর পুরা এই টোটাল আই থিঙ্ক হি হার্ডলি হ্যাড 4 or 5 লাইন্স, নট মোর দ্যান দ্যাট, ইয়েস স্যার, ইয়েস, ওকে, এগুলোই ছিল লাইন, ওয়ার ডু থিঙ্ক ইউর গোয়িং, এই টাইপের লোন ছিল আর কি, ইউ আর অ্যারেস্টেড, এরকম লাইন ছিল, আর কিছুই ছিল না। ওইখান থেকে হঠাৎ করে হি বিকেম ভেরি পপুলার, নোবডি স্টিল নোজ ওয়াই হি বিকেম পপুলার আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হির আর্মার ইজ ভেরি কুল। সো আই এম সো হ্যাপি যে যদিও দ্য অরিজিনাল, এটা একটু স্যাড নিউজ যে অরিজিনাল যে বোবা ফেট যিনি প্লে করতেন উনি মারা গেছেন আই থিঙ্ক গতকালকে না পরশু, কিন্তু আমি ভেরি হ্যাপি যে উনি দেখে গেছেন যে উনি যে দ্য লুক অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার হি হেল্প ক্রিয়েট
that is more powerful than ever সবার collective consciousness. So this was absolutely amazing. এবং Tomorrow Morrison যে Jango Fett play করছে in the prequel series, the original guy যার থেকে ক্লোন করে সবাইকে বানানো হয়েছে, and then he is now this godfather. So এই যে এসে ট্যাটু, this is on Tatooine, this is Jabba the Hutt যাকে আমরা লাস্ট দেখেছিলাম in Return of the Jedi, ওর প্যালেস, ওখানে ঢুকে সে he has now taken over ওইখানকার ইয়ে, and the name, the Book of Cryptic Fett, sorry, the Book of Fett, so Book of Boba Fett, what a name, মানে এইসব এইগুলো হচ্ছে নাম, you know, not Rise of the Skywalker, what the hell was that, এগুলো মানে কি, তুমি সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট অফ এ ট্রিলজি, হাউ ক্যান ইউ কল ইট দ্য লাস্ট জেডাই, মানে আমি ইটস এ ননসেন্স একটা নাম, মানে লাস্ট জেডাই, ও এটা কি শেষ এপিসোড না, তাহলে এমনি, মানে এগুলি কি না, লাস্ট জেডাই, ও পার্ট 3 না, পার্ট 2, ওকে, লাস্টের নাম কি, রাইজ অফ দ্য স্কাইওয়াকার, ওয়েট আর দে অল ডেড, ইয়েস, তাহলে ও এই মুভি দেখো, মানে এই যে রিডিকুলাস সব, মানে জঘন্য ক্যাথলিন কেনেডি অ্যান্ড জে অ্যাব্রামস, তো আমি অসহ্য, আই শুড লাভ দিস গাই, আই থিঙ্ক হি নিডস টু গো ওয়ে, এই কোভিডের সময় মতো হি নিডস টু বি কনভিন্স যে কোভিড এখনো চলতেছে, তুমি বাসায় বসে বসে নিজেকে একটু রিইনভেন্ট করো, ডোন্ট ওয়ার্ক অন এনিথিং, ওয়ার্ক অন ইউর সেলফ. He's a very talented guy, but he's completely lost his way. J.J. Abrams has completely lost his way. So fuck that guy and fuck Kathleen Kennedy. So the Book of Fett is going to be a very underworld. George Lucas has been trying to do an underworld, যেটাকে বলে scum and villainy of Star Wars. For almost Scum and 20 villainy. years. 20 বছর ধরে সে scum and villainy underworld নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে. Finally we're going to get at least one season পাবো আমরা, এবং হিট হলে I'm sure we're going to get more. So I am very excited. This is finally the age of Star Wars is upon us. এবং অনেকে বলছে যে ক্যাথলিন কেনেডি, you know, she's learned from her mistakes, হ্যান ত্যান এসেই, আমার এসব টাইম নাই, আই এম সরি, আমি এটা চিন্তা করছি, আমি ইনফ্যাক্ট লাস্ট এপিসোডও, লাস্ট গিক পিতেও আই থিঙ্ক I was kind of sweeter on Kathleen Kennedy than I am today, but এখন I'm not. This woman was disaster for Star Wars. She should have listened to her betters. She should have been more adventurous. She should have been more. I don't care ওর উপরে কি প্রেশার ছিল. I don't care. Do you think Kevin Feige উপরে প্রেশার ছিল না যখন they launched Iron Man? Because I remember after they did Avengers 1 and I think মানে 6-7টা ছবি করে ফেলছে, they were telling him যে ও এই ছবিটা তোমরা করতেছো, maybe it was Doctor Strange, আমার মনে নেই, or Ant-Man, তাহলে ও তোমরা এই ছবিটা করছো, এটা তো মার্ভেলের জন্য রিস্কি, অ্যান্টম্যানকে তো কেউ চিনে না, অথবা ডক্টর স্ট্রেঞ্জকে কেউ চিনে না, এই ওই, and Kevin Feige is like hold on, every single movie is a risk. Every single time we plan and execute a movie, it's a risk. Because we don't know কি হবে এটা, আমরা ধরে বসে নাই যে ও আচ্ছা অমুক ছবি ভালো লাগছে, সো আমার এই ছবি ভালো লাগবে. So Kevin Feige and the entire finance division of Marvel, যখন ওরা equity financing করে $500 billion নিয়ে they launched the Marvel universe, yes they were under pressure. So আমি এগুলো এখন শুনতে চাই না যে ও মহিলা অনেক প্রেশার ছিল, she has learned, she should remain. I don't think she should remain. I don't think she's learned from mistakes. I think she's been put in a pressure situation, and আমি 100% sure যে ও সারা জীবন একটা ভালো কাজ করছে, সেটা হচ্ছে যখন জন ফেভারো গিয়ে বলছিল যে ক্যাথলিন আমি একটু স্টার ওয়ার্স নিয়ে কাজ করতে চাই, আমি একটা অরিজিনাল ক্যারেক্টার বানাচ্ছি কল দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান, অ্যান্ড আই ক্যান টাই ইট ইন টু দ্য লোর এভাবে, অ্যান্ড যেহেতু ইট ওয়াজ নট এ মুভি, সো এখানেও আমি ওকে ক্রেডিট দিব না, আমি ফুল ক্রেডিট দিব না, আমি হাফ ক্রেডিট দিব, যেহেতু ইট ওয়াজ নট আ বিগ, বিকজ অল শি আন্ডারস্ট্যান্ডস ইজ মুভিজ, ও আর কিছু বুঝে না. So since it was not a movie, she's like, হ্যাঁ যা খেল গিয়ে, by the way, ডেভ ফিলোনি লোর বুঝে, ও তো আমার খায় ফেলতেছে সবাই যে ওরে আরো ইউজ করো, তুই ওর লাগে বস, ও লিটারালি আসলে টু গেট ডেভ ফিলোনি অফ হার ব্যাক and to get people like us off her back, যে ওই মহিলা ছাগল, why aren't you using Dave Filoni to get us off her back? She's like, তুই ওটার লাগে বগিয়া, তোরা কিছু একটা বানা, বাজের আসা কিছু টাকা দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই. আমি 100% sure I'm being an asshole, আমি পুরো asshole মতো চিন্তা করছি, but I know these people in real life, আমি জানি ওরা এভাবেই চিন্তা করে. So আমি if I'm wrong I'll be happy. I somehow feel I'm not wrong. So for me Mandalorian was a very happy accident for Kathleen Kennedy, because season 1 এর budget was shitty, very অনেক অল্প বাজেটে করছে, অনেক অল্প. season 2 looks, মানে সিজন 2 হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট, আর সিজন 1 হচ্ছে মানে আমি কি বলবো, মানে একটা বসুন্ধরা সিটির ছাদ, ওটা হচ্ছে সিজন 1, আর সিজন 2 হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট. সো শি ডিড নট বিলিভ ইন ইট এট অল, শি ইজ লাইক আচ্ছা কর, বাচ্চাদের এটা করছিস কর, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স. So I'm glad she's wrong on every single count. People like Christian Harloff, people like Saadi, people like Atish, people like me, people like Farouk, and even Alif.
we've been screaming that give the fans what they want in a way that surprises the fans. That's the trick. Give us what we want in a way that surprises us. It's অনেক difficult, it's easy না. এবং if you don't want to do that, don't work with fan genres. Don't work in genres যেটা ফ্যানরা সাস্টেইন করছে. Do your own original thing. কেউ কিছু বলবে না. So yeah, that's the end of my rant for Kathleen Kennedy and J.J. Abrams and bullshitters সব আজেরা. Shakib, before we end, I will. Before we end now, we have a lot of comments. Nobody's ending. Nobody's going anywhere. Wait. Kathleen Kennedy, I don't know if Saadi and Alif will agree with me, but I'm going to take the stance, I'm not going to say Kathleen Kennedy was the perfect person. Oh, Bishal, boro, mane genre ending mistakes korse. Bishal boro ye korse. I will give her all of that. I will agree with you on all of that, but I do believe come into Mandalorian. These are big decisions, and Kintu ei jagay as a producer, she's done exactly what she was supposed to do, no more, no less. At least that's what I would like to believe. Shouldn't it? Season 1, com budget, because they had a point to prove. Jon Favreau was there. They said, okay, you know what? This is a you remember, Rise of Skywalker for Christian Harloff was not the only person who got broken. People were literally swearing off Star Wars that's it, end of story. Ashole etar ar kichu hobe na, it's going to die a sad death, ঠিক আছে. And these were hardcore fans who were swearing off. So at that point she greenlighted Jon Favreau একটা Mandalorian যে একটা epic story যেটা শুরু করছে. And to be honest, আমরা নিজেরাই কিন্তু যখন season 1 দেখছি, season 2 for the greater part, even you yourself এই শোতেই আমরা কিন্তু বলছি, yes, it's kind of like a fantasy childদের ভালো Saturday morning, something that fathers and their children can watch. It's for older geeks to match up with their younger generation geeks. Parents and children. Parents and children দেখে এখানে ধুমায় মজা পাবে. So it really stands true to the Disney creed. ওইসব জিনিস কিন্তু আমরা বলছি. But all this time, you can, and I will not take away anything from Jon Favreau or David Filoni or anyone else attached to this project. But as a producer, she hung in there. She stood there and she went at it. I will give her that much credit, and I not taking away anything else from the rest of the team. But তুই চিন্তা কর, যখন আমরা এই সিজনটা শুরু করছিলাম, guys, শুরু করছিলাম, এই সিজনটা শুরুর থেকে কিন্তু আমরা বলছিলাম, wow, what a beginning, কি জোশ একটা স্টোরি ওপেনিং দিল. And it became literally, for the first 3 episodes, I think it was all about monster. Every year there was this giant big, প্রথমে একটা dragon ছিল, তারপর spider ছিল, তারপর কিনা ছিল. So they had this immense monster things, and it got to the point where we were also believing, it's like high fantasy adventure, little bit of good nostalgic fun, great production quality, great production value. But আসলে এইরকম কিন্তু কোনো genre building, universe building এমন কোনো কাহিনী হইতেছে না. It's well into the 3rd, 4th, 5th episode যে আমরা এগুলি দেখতেছি, তখনও কিন্তু আমরা এরকম ভাবে রিঅ্যাকশন দিতে পারতেছি না. বাট না আমি শেষ করে সাকার পাঞ্চ অফ এন্ডিং এর পর দেখ, লাস্ট এপিসোডে তুই কিন্তু বলছিলি বিল বারের যে এপিসোডটা, like I didn't like that episode, it's too much of mandata malog dialogue and everything. See, the whole thing is season ending টা এত beautifully হইছে. Now we are going back, connecting all the dots, and immediately the entire journey that we invested in for the last 2 seasons has become worth it, because it's ended on this big guy. আর এইটার মধ্যে I have to give credit to the entire team, and she was, like it or not, a part of that team, so I will give her credit as well. That's my 2 cents on it. Every single person who's managed to create that journey, bring it to this ultimate finale, যে জন্য আমার কাছে সব কিছু জায়েজ হয়ে গেছে, everything is brilliant. For that I will give her a little bit of credit as well, along with everyone else. Let me address a few issues. তুই যেটা বললি যে লাস্ট এপিসোড মেড এভরিথিং টাই আপ খুব সুন্দর করে, এটা 100% এগ্রিড. যেমন বিলবারের এপিসোড, এখন আমরা জানি যে ওখানে দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়াজ টেকিং অফ দ্য হেলমেট. দ্যাট ওয়াজ দ্য চয়েস অফ আমি চেহারা দেখাবো, দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল পয়েন্ট. আমি তোর সাথে যেখানে ডিসএগ্রি করছি, দ্য লোর বিল্ডিংটা আমরা এখন বুঝছি, লোর বিল্ডিং আমরা আগেও বুঝছি, বিকজ ফার্স্ট এপিসোডে দ্য স্যান্ড পিপল, যাদেরকে আমরা যখনই দেখি ওরা হাউমা করে চিল্লাচ্ছে আর মানুষ মারতেছে, দিস ইজ অল দে ডু. বাট ওখানে কিন্তু এগেন ওরা দে হ্যাভ দের ওন কালচার, দে আর ফিয়ারলেস. ওরা কিন্তু ওই ড্রাগন মারার জন্য সামনে গিয়ে মরতেছিল. সো ওদেরকে পুরো কমপ্লিটলি অন্য লাইটে দেখানো হয়েছে. সো
তারপরে আমরা উই মেট বোকাটান, উই মেট আসোকা। সো লোর বিল্ডিং কিন্তু আমি ডিসএগ্রি করছি যে লাস্ট এপিসোডে আমরা এসে বুঝছি যে লোর বিল্ডিং হচ্ছে। লোর বিল্ডিং হ্যাজ বিন হ্যাপেনিং ফ্রম সিজন এপিসোড 1, সো ওটা ডিসএগ্রি করলাম। ক্যাথলিন কেনেডি দোস্ত, দ্য রিজন ওয়াই আই এম সেইং যে শি হ্যাড নাথিং টু ডু উইথ দিস, বিকজ তুই দেখ এভরিথিং ওয়াজ রং অ্যান্ড দেন হঠাৎ করে এভরিথিং ইজ রাইট। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? জন ফেভরো। আসলে শুধু জন ফেভরো ডিফারেন্স না, ইটস এ কম্বিনেশন অফ জন ফেভরো অ্যান্ড দ্য ডিজনি ফোকাস অ্যান্ড বব আইগার ফোকাস অন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মস, রাইট? So Bob Iger is the biggest John Favreau fan because Disney জন্য সে billions and billions of dollar, Lion King, হ্যান ত্যান, এই Jungle Book যাতা করতেছে, রাইট? সো আমি ক্রেডিট দিব বব আইগারকে, আমি ক্রেডিট দিব কেভিন ফাইগিকে, আমি ক্রেডিট দিব ইয়েকে ডেভ ফিলোনি অ্যান্ড অবভিয়াসলি জন ফেভরো হুজ দ্য হেড অফ ইট। বিকজ তুমি কীভাবে বলো তুমি এই মহিলাকে ইয়ে দিবা? দিস ইজ আ কেস অফ ওয়ান্ডার উম্যান যেটা হয়েছে, ওয়ান্ডার উম্যান পার্ট 1, ইটস অন রেকর্ড যে ডিসি ওয়ার্নার এক্সিকিউটিভস ওটা নিয়ে মেডেল করে নাই বিকজ দে থট ও একটা মহিলা সুপার হিরো নিয়ে বানাচ্ছে, কিছু একটা হবে না, অসুবিধা যা বানা গিয়ে যা কর গিয়ে। লিটারালি দ্যাট ওয়াজ দ্যার অ্যাটিটিউড, যেটার সুবিধা প্যাটি জেনকিন্স এবং জ্যাক স্নাইডার দুজনই নিছে। ওইটার মধ্যে লুকায় দে মেড এ গ্রেট ফিল্ম, রাইট? সো দিস ইজ আই এম টেলিং ইউ ম্যান, মানে যেই মহিলা সাইনস অফ অন দ্য লাস্ট জেডাই, দে ফিনিশড দ্য লাস্ট জেডাই 6 months বিফোর প্রিমিয়ার। ভুলো না, এটা 6 মাসে নতুন একটা ছবি বানিয়ে ফেলা যায়, এটা ভুললে চলবে না। তুমি যেভাবে মাফ করতেছো মহিলাকে, আমি মাফ করতে পারবো না। 6 মাস আগে আই রিমেম্বার গিক মিথে আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি যে ক্যান ইউ ইম্যাজিন সামওয়্যার ডিজনি ভলসে ছবিটা পড়ে আসছে, আমাদের আরো 6 মাস লাগবে দেখতে। উই হ্যাড দিস কনভারসেশন, সামবডি ক্যান লুক ইট আপ ইন আওয়ার পাস্ট শোজ। এই মহিলা 6 মাস ধরে একটা গু নিয়ে বসেছিল অ্যান্ড শি থট ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ডের বেস্ট থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ওই মহিলা ক্যানট বি এ গুড লিডার। আই এম সরি, আমি নিতে পারবো না এটা। দেন ও তো রায়ান জনসনকেও ট্রিলজি দিয়ে দিছিল তারপর। হ্যাঁ, তো রায়ান জনসন ট্রিলজি দিছে। দেন ওরা যে লোকটা পার্ট 3 করার কথা ছিল, যারাই ওর স্ক্রিপ্ট পড়ছে বসে দ্যাট ইজ এ বেটার স্টোরি দেন রাইজ অফ স্কাইওয়াকার, সিম্পলি বিকজ ও অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করছে ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স এবং লাস্ট জেডাইকে একটা স্টোরি বানানোর। আচ্ছা, লাস্ট ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স এটা হচ্ছে, লাস্ট জেডাই হচ্ছে, তার মানে স্টোরিটা এইখানে শেষ হবে। He actually wanted to do that. ওই ব্যাটা যে জুরাসিক পার্ক, গ্যারেথ এডওয়ার্ডস আই থিঙ্ক হিজ নেম ইজ, এবং and they were like, no, এটা একটু ডার্ক হয়ে গেছে, এটা হবে না, অবশ্যই এটা বুঝছি না, এটা বুঝতে হবে একটু, what the fuck she said. So they threw him out and then they brought back the guy who is famous for not ending things well, but that is J.J. Abrams, great starter, bad finisher, his wife said and everybody else. So এই লোকটাকে তুমি স্পেসিফিক্যালি কেন নিয়ে আসবা টু ফিনিশ 9? ওরা আবার বলছে নো, উই গোনা ফিনিশ অফ অল দ্য 9 films. What were you? So ওনার সব প্যানিক থিঙ্কিং, মানে রিয়াকশনারি থিঙ্কিং, কোনো ভিশন নাই, ফোরসাইট নাই, অ্যান্ড শি সারাউন্ডেড হারসেলফ উইথ পিপল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওই টাইপের লোকজন যে আছে না, বস আপনি যেটা বলছেন বস, ওফ জর্জ লুকাসের পরে ম্যাডাম আপনি বুঝছেন, আমরা তো আপনাকে মাঝে মধ্যে আপনাকে দেখলে মনে হচ্ছে জর্জ লুকাসের দিকে তাকায় আসি, ওকে এসব বসে সারাক্ষণ। অ্যান্ড শি ওয়াজ লাইক ও ইয়া আমি হচ্ছি জর্জ লুকাসের নিউ ভার্সন। এগুলো খুব টিপিক্যাল, এগুলো আলিফ এসব মানুষ চিনে, ফারুক চিনে, সাদি চিনে, আমি চিনি, উই অল নো পিপল লাইক দ্যাট। সো এগুলা তুই এখন, হ্যাঁ তুই বিশ্বাস কর, আমি বলতেছি না তুই ভুল আমি ঠিক, তুই বিশ্বাস করতেছিস। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, না আমি শেষ করি আলিফ, আজকে প্লিজ ডোন্ট স্টপ, আজকে লেট মি গো। আমি যেটা বলতেছি যে ইউ আর ফ্রি টু বিলিভ হোয়াট ইউ উইল, বাট ফ্রম দ্য এভিডেন্স অফ অ্যাকশনস দ্যাট ইজ দেয়ার, আই ক্যানট অ্যাগ্রি উইথ ইউ, দ্যাটস অল আই এম সেইং। Fair enough. Disagreement. Okay, you guys agree to disagree, please. Stop. That is agree to disagree. The person who came late আজকে তো আমরা সবাই মতন শো শেষ করে দিতাম আলিফ, just because you were late. না এখন আচ্ছা, this is one question আমি সবাইকে পোস্ট করছি, এটা রবার্ট মার্ক বার্নেট আমার মাথায় এটা ঢুকেছে, এটা আগে আমার মাথায় ছিল না। আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা 4 জন জানি যে নেক্সট ইয়ারে ওর কন্ট্রাক্ট শেষ হচ্ছে, ক্যাথলিন কেনেডি কন্ট্রাক্ট উইথ লুকাস ফিল্ম ইজ ফিনিশড। সো জন ক্যাপিয়া ওয়াজ লাইক হ্যাঁ ওর তো কন্ট্রাক্ট শেষ, ওকে তো আর রাখবে না, হা হি বাইর করে দিবে হ্যান তেন। তখন রবার্ট মায়ার বার্নেট বলে বাট তুমি এটা চিন্তা করো, শি ইজ লাইক ম্যাডোনা। হি ইজ লাইক হোয়াট? বলে হ্যাঁ আসলে শি ইজ বিন থ্রু দ্য ফায়ার, শি ইজ মেড হার মিস্টেক্স, শি ইজ লার্ন দ্যাট ওকে দের ইজ এ নিউ ওয়ে অফ ডুইং থিংস অ্যান্ড মেবি শি ইজ এমব্রেসড ইট অ্যান্ড শি উইল বি স্ট্রং দেন বিফোর অ্যান্ড শি স্টে অন। অ্যান্ড তখন ক্যাম্পিয়া না মানে ফার্স্ট অফ অল ভয় পেয়ে গেছে, হ্যাঁ এভাবে তো আমি ভাবি নাই, তারপরে একটু লজিক্যালি জিনিসটা দেখার চেষ্টা করছে। সো আই এম আস্কিং টু ইউ গাইজ, do you think okay actually
আবার কন্ট্রাক্ট রিনেগোশিয়েট করে রেখে দিবে লুকাসফিল্ম, অ্যান্ড ডু ইউ সাপোর্ট হার স্টেইং ব্যাক, নাকি ডু ইউ থিঙ্ক যা হয়েছে তুমি চলে যাও? Okay, I'll say this because I'm your both CJ Mandalorian, I will give her some credit. I have a feeling we know there's been a lot of news about Kevin Feige coming in, overall Disney creative chief boss hor ekta or role ye kora chilo. He's going to play a role in Star Wars as well going forward. Ei sob onekguli kotha batra onek kichu hoyse. I think it's all signaling towards Kathleen Kennedy probably moving on. I would not see her having proved herself to the point where she would be staying on further, because ও যেরকম ব্যাকল্যাশ ক্রিয়েট করছে আর বুঝছিস মানে না ওগুলো বুঝছি, so you don't think I don't think she's going to be staying on. I think there are more than enough signs showing that she's going to be on her way off, and what's going to happen is they're going to say you know what, তুমি শেষ করছো on a good note, let us part on the you know, you did not completely destroy the Star Wars franchise. No, you failed to destroy it. You tried and you failed. So I think it's we're going to see 2021 and she will move on to some other role. And, so Alif, my question to you is, she's one of the few very powerful women in media, Hollywood media. Ashe na, the head of Lucasfilm. So do you think she should stay back? Tomar ki mone hoy she শিক্ষা হইছে তার, নাকি you think it's best if she leaves? আমি ফারুকের মতন I would give her credit after watching Mandalorian season finale. I would give her some credit. I would. Of course. I mean এটা হতেই পারে না যে তার কোনো ক্রেডিট নাই, বাট এরকম একটা জোস এন্ডিং দিয়ে আমরা একটা সিজন ফিনালে পেলাম। I understand your point শাকিব ভাই, I know আপনার অনেক মেজাজ খারাপ হচ্ছে আমার উপর। না আমি just বলছি যে there's no evidence. I'm just saying there's no evidence, that's it. আচ্ছা okay, so I think she should end, you know, on a high note. এটাই আমার মনে হয় এখানে ম্যান্ডালোরিয়ান দিয়ে শেষ করা উচিত। Just to I'm just last একটা point in my favor বলি, Mandalorian, did you guys ever hear যে অমুক ডিরেক্টর ঢুকছে, things didn't work out, director left? একবারও শুনছো? No. হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ক্যাথলিন কেনেডি এটা মিনিমাম 6 বার শুনছি রাইট? একটা মুভি ওরা 80% শুট করার পরে they fired the directors. So guess who was the showrunner and all decision maker of the Mandalorian? It was not Kathleen Kennedy. It was Jon Favreau. Yeah, it was Jon Favreau. He decided কোন ডিরেক্টর আমার সাথে কাজ করবে. Yeah, and So I'll just and I'll just leave it at that. তুমি আর ফারুক যা খুশি চিন্তা করো, I'll just leave it at that. All right. Chalo Saadi, do you think she has learned her lesson? Okay. আমি আর কিছু বললাম না, whatever he said. All right, cool. So Kathleen, move on, please. All right, chalo I'm sure there are lots of interesting comments. I can't wait to dive into it. So as I said, প্রথমে আজকে শান্তজামান, আকরাম আনন এবং জান্নাতুল মাফি is the man, and NASA ওরা সবচেয়ে আগে আসছে, and ডিওর আগে চলে আসছে. They're very happy ডিওর আগে চলে আসছে, and then in fact they're actually happy যে ডিওকে বিট করছে. That's fantastic. And ডিও অবশ্য বেশি দূরে না, ডিও তখন চলে আসছে, হাই ডিও. So নিজের মধ্যে ব্যান্টার প্রচুর ব্যান্টার হচ্ছে. আচ্ছা এই যে I lost it. Oof. One second, just give me 1 second. ফারুক ভাই সিট লর্ড এগুলো শুরু হয়ে গেছে. আচ্ছা, হাই লন্ডনি শাকিব ভাই, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ওয়ে. শাকিব ভাইয়ের কি গগু আমার গ্রুগু মিয়মে করতেছে, ইয়া দ্যাটস ট্রু. অ্যাবসলিউটলি আমার আতিশ এত ভালো ফ্রেন্ড, আমার জন্য সেট আপ বানায় রাখছে লন্ডনে. আচ্ছা, ফেসবুকে অল্প ডিল হয়, টেকনিক্যাল কথাবার্তা হচ্ছে অনেক, আমার জন্য তালি হবে. ওয়েল আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. মিসিং ফারুক ভাইস ব্যান্ডানা. ওকে, ভেরি গুড. আচ্ছা, এটা ইন্টারেস্টিং. ওয়েটিং ফর সাবিন অ্যান্ড এজরা ইন সিজন 3. সো এরা হচ্ছে আই থিঙ্ক রেবেল, স্টার ওয়ার্স রেবেলস এর ক্যারেক্টার্স, রাইট সাদি? Oh, sorry. Were we waiting for Sabine and Ezra in season 3? Rebels. With Ahsoka's সাথে ওরা ছিল. Okay, cool. Yep, absolutely. লন্ডন থেকে অনেকগুলো কিনা হয়েছে আমার মডেলগুলো. When Luke removed his hood and the Force theme played. Oh, by the way, এটা নিয়ে কথাই বলি নাই. This entire music of Luke যখন ওর স্টার এক্সপিনটা যখন ঢুকে and সে হেঁটে আসতেছে,
I love the music. It was so understated. কোনো বিশাল ভ্যাভু চ্যাঁচু ওসব কিছু নাই, ভেরি ইমোশনাল একটা কেমন যেন একটা মিউজিক, ভেরি অদ্ভুত একটা মিউজিক করছে। আই লাভ দিস কম্পোজার, আই লাভ দিস কম্পোজার, অসমঞ্জস কম্পোজার। উফ, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, এটা আমরা কথা বলি নাই, সো বেশি আলাপ করতেও চাই না। দে ক্লিয়ারলি ইউজ দ্য সেম টেকনোলজি দ্যাট দে ইউজ ইন রোগ ওয়ান এবং দ্য সিকুয়েল ট্রিলজি ফর দ্য ফেস সোয়াপিং, রাইট? ওরা মার্ক হ্যামিলকে নিয়ে খুব বিশ্রী একটা কাজ করছে। ডিডন্ট বদার মি বিকজ আমি জানি যে এই জাস্ট এই একটা শটের জন্যই, একটা সিকোয়েন্সের জন্যই ওকে নেওয়া হয়েছে। পুরা এপিসোড ধরে যদি থাকতো, যেটা আমরা জাস্টিস লিগে পেয়েছিলাম ইন 2017, পুরো এপিসোড ধরে সুপারম্যানের, ওটা হলে ঝামেলা হতো। বাট জাস্ট ফর ওয়ান শট, লাইক ইন রোগ ওয়ান, আই থট রোগ ওয়ানে দে ইউজ ইট রিয়েলি রিয়েলি ওয়েল। যখন আমরা লাস্টে ইয়েকে দেখি, প্রিন্সেস লেয়াকে দেখি, আই জাস্ট মানে আওয়ার হার্টস ব্রোক, আই রিমেম্বার, লাইক ওয়াও কিশোর। সো আমারও ওইটাই হয়েছে, আই ডিড নট মাইন্ড দ্য ব্যাড সিজিআই। এখান থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রপার ভালো সিজিআই করতে অনেক সময় লাগে, যেটা ওরা ইচ্ছা করতে চায় নাই। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, উই হ্যাভ নট টকড অ্যাবাউট দিস, হাউ ডিড দে কিপ দিস এ সিক্রেট? এই যে সবাই পাগল হয়ে গেছে প্যান্ডেমিকের মধ্যে খবর জানার জন্য, এই ওই কী হচ্ছে দোস্ত, এই ওই হ্যান ত্যান, হাউ ডিড দে কিপ দিস এ সিক্রেট? আমি না এটা মানে আসলে আমরা কিছু জানি না, নোবডি, নট ইভেন আ হিন্ট, নোবডি, অল দ্য ইউটিউবার্স যারা আছে, যারা ইউজুয়ালি কিছু কিছু জিনিস জানে, যেমন জন ক্যাম্পিয়া না কিছু কিছু জিনিস আগে থেকে জানে যে এটা হবে, এটা হবে, এটা হবে, উইচ হি লেটার টেলস আস, মানে এপিসোড এয়ার করার পরে বলে যে আমি এটা আগে থেকে জানতাম। Everybody was in the dark, but thank you everybody যারা ম্যান্ডালোরিয়ানে ইনভলভ ছিল, যে ইউ গাইস kept the secret. না হলে মানে এটা যদি আগে জেনে যেতাম না, মানে ওই it would have been a priceless, it was a priceless loss হইতো একটা। মানে this is when spoilers আসে না, মানে really really hamper একটা জিনিস আর কি। Josh, yeah, that X-wing entry was so cinematic, was so cinematic. Oof. আর এই যে আমি যে বলি না যে টেক আ মোমেন্ট টু এস্টাবলিশ একটা ইমোশন। আমরা প্রথমে কিন্তু আসে না ড্রামাটিক শট আউটসাইড দ্য স্পেসশিপ, দাম করে এক্সউইং আসলো, তারপরে এক্সউইং এর ভিউ পয়েন্ট থেকে আসে না, এইসব কিচ্ছু নাই। হঠাৎ করে দেখি একটু প্যা 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 অ্যালার্ম, ওরা মনিটর জানলা দিয়ে দেখলো একটা এক্সট্রিম পি করে যাইতেছে, মানে ইটস সো ক্যাজুয়াল। এই আই জাস্ট লাভ দিস, ইটস সো বিউটিফুল। May the force be with GMX Live, absolutely. All hail, yeah. Sorry, one thing we totally forgot to discuss, ছোট্ট একটা Moff Gideon, ও কিন্তু ওখানে সব দেখতেছে, he's planning what's going to happen, the fight against each other and all that, but the moment, and he, you know, he's like, well, dark troopers still আসছে, তোমরা কেউ কিছু করতে পারবে না। Did you guys notice when Luke showed up and they were watching him on the monitor, at one point he wanted to kill himself? Yes. You know, he was like, I don't want to prevents do him, this. I will kill myself. So, না ওইটাই, মানে ওরা কিন্তু এত সুন্দর জায়গায় এন্ড করছে দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান, যে এবং ওরা ক্ল্যারিফাই করছে যে সিজন 3 অফ ম্যান্ডালোরিয়ান হবে একটা জিনিস, আর বুক অফ বোবা ফেট হচ্ছে আরেকটা জিনিস, সো দুইটা একসাথে হবে। এবং এটা নিয়েও আসলে আমরা কথা বলি নাই না, বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছি। সাদি যেটা একবার পয়েন্ট আউট করছে যে 5 years আফটার রিটার্ন অফ দ্য জেডাই, everything is in place dosto for the Thrawn trilogy. yeah, every Can't hear you. Oh, Can't can hear hear you. you now. sorry we demand that ওই Thrawn trilogy থেকে অ্যাডাপ্ট করে ওটাকে একটা সিরিজ করা হোক, and now that we've seen Luke, let's recast Luke, let's recast Han, let's recast Leia and do the Thrawn trilogy like it was supposed to be. এবং এটা হবে, I have a feeling they're going to go back to the Timothy Zahn books and they're going to give us their version of those stories, and it's going to be epic. It's going to be epic. I don't care sequel trilogy কি হচ্ছে, যেমন অনেকে না কান্নাকাটি করছে যে হায় গ্রোগুকে ওই জেডাই টেম্পলে নিয়ে যাবে, ওটা তো বার্ন ডাউন করছে ওই ছেলেটা, বেন সোলো বার্ন ইট ডাউন, and I'm like those three films, let's not worry about ওখানে কি হয়েছে, this is the time, বলো না this is the way, this is the time, এখন আমরা যেখানে আছি this is the time, এখান থেকে আমরা আগাই যাই। So অনেকে বলতেছে ওরা ওই টাইমে যেতেও চায় না, মানে they'll go right till that part and then not worry about it. Yeah, let's just forget about it, আসলে don't worry about it. পরে আসে না ওই যেটা কিছুটা just like Endgame এর মধ্যে কিছুটা করবে যে there'll be a disturbance in the force, সব চেঞ্জ হয়ে যাবে, those don't exist, so সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। ওইটা Star Wars ও মাল্টিভার্স হয়ে যাবে। Exactly. No one's going to talk about how Kerry Sackhoff looks younger and hotter. ওইটাই মানে এই শোটা was so powerful যে ওটা নিয়ে আমরা মানে রেজিস্টার করে না ঠিক মতো। That issue about the dark saber was not resolved though. No, exactly. So season 3 is going to be all about
Bo-Katan and the Din Djarin and the entire Mandalorian জিনিসপত্র কি হচ্ছে it's going to be and can you imagine যে season 3 আসবে ওটার সাথে আমরা ওই যে আরো কয়েকটা season and then they're going to interweave just like Marvel. It's just everything I wanted from Star Wars. It's everything I wanted. Also, what was the post-credit scene all about? ওটা দিয়ে তো কথা হয়ে গেছে. It's about Boba Fett. He's going to be the criminal emperor, I guess. Maybe this is where the কি জানি ওই যে Han Solo-তে না ওটা তো আগে ছিল. আচ্ছা, forget about that. Saadi Rahman bhai, Boba Fett could have turned around later, but ও আসে নাই. Could have turned around. Yeah, he never came back. He never came back. Maybe it was a contingency plan. I thought about that Yeah. too, but maybe it was like, what if nothing happens? Then we'll, then you show up or something like that. Because we didn't know how it would pan out. Obviously, at some point, he did come back, and they figured things out. Because what's her name? Fennec May, Shan. Agent May. Fennec Shan, the other, Fennec Shan, So they got together and they went to Jabba's palace for it. Yeah. So I think a lot of Star Wars fan এটা হয়েছে আতিশের ডেফিনেটলি হয়েছে আতিশ আমাকে একটা লং মেসেজ দিচ্ছে যে আমি যখন অরিজিনাল ট্রিলজি দেখছি আই গট ভেরি ইমোশনাল আই ডিডন্ট ক্রাই আমি যখন প্রিকুল দেখছি আই ডিডন্ট ক্রাই আমি যখন সিকুল ট্রিলজি দেখছি কিছু কিছু জায়গায় ইমোশনাল হয়েছি আই স্টিল ডিডন্ট ক্রাই বাট আমি এই এপিসোড থেকে দিচ্ছি সো সাদি আই এম শিওর ইউ ক্রাইড সো আই থিঙ্ক হ্যাঁ দিস ইজ ভেরি আতিশের সাথে আমার এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা নিয়ে কথা হয়েছে আমার আতিশের আলাদা একটা দুঃখ আছে আমরা সারা জীবন গালি খাইছি ফর Boba Fett সারা জীবন why do you guys like this guy why do you guys like ও তো কিছুই না ও তো মারা গেছে ওকে Han Solo লাঠি দিয়ে গুতা মারছে পড়ে গেছে he was eaten but we read the comics later and we realized he did come out and it was very disappointing যে ও কেন মারা যাবে and we did love him for the armor and everything else but later on we realized he comes out of the Sarlacc pit he survives and Dave Filoni Jon Favreau makes this a reality as well initially Cobb Band ke dekha armor ta dekhai for Atish and I it was amazing je Boba Fett armor dekhতেছি এটাই enough ও কই আছে জানি না তারপর তো ওকে দেখায় and then the retribution of Boba Fett I mean we always thought of him as a badass but we never saw him আর ওই last একটা episode enough when Slave One আসে and Slave One is one of the highest sold spaceship toys ever except the Millennium Falcon. So because people were crazy about Boba Fett. So to see that ship in action in so many different instances is just a dream come true. Josh. Technically, Din Djarin is the ruler of Mandalorian and Boba Fett is the head of Jabba crime family. Technically, that's where they've left us. Very interesting. Fan service done right is always welcome. But what do you think about the storytelling? স্টোরিটেলিং যেটা আমরা সবাই ডে ওয়ান থেকে বলছি যে দিস ইজ নট ওয়ার অ্যান্ড পিস বাই লিও টলস্টয় অথবা ইটস নট ব্রেকিং ব্যাড ওরকম না বাট ওটার পরেও কিন্তু আজকে আমি যেটা বললাম যে দের ইজ আ লার্জার ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং মেসেজ যেটা ম্যান্ডালোরিয়ান আমাদেরকে দিয়েছে সো আই এম ভেরি ওকে উইথ দ্য স্টোরি টেলিং আই রিয়েলি এনজয়েড ইট ফর হোয়াট ইট ইজ অ্যান্ড ইমোশনালি আমাকে একদম কারেক্ট জায়গায় হিট করে সো আই লাভ ইট গাইজ ডু ওয়ান্ট এনিথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি টেলিং No, I think you said. I think we've covered it. Absolutely. আর ফ্যান সার্ভিস টার্মটা হলিউড প্রডিউসার্স যারা কোনো জনরা ফ্যান না ওরা মিস্টেকেনলি ইউজ করে ফ্যান সার্ভিস দ্য ওয়ে উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ গিভ আস হোয়াট উই ওয়ান্ট ইন আ ওয়ে দ্যাট সারপ্রাইজেস আস বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ আস হোয়াট উই ওয়ান্ট বিকজ আমাদের জন্য প্রপার্টিটা বেঁচে আছে তোমার জন্য বেঁচে নাই ইটস নট অরিজিনাল থিং দ্যাট ইউ ক্রিয়েটেড somebody else created it then a lot of people worked on it and we kept on buying it that's why it's alive so you have to give us fan service look at Marvel Cinematic Universe that is fan service done right এই আর কি Shakib bhaiya fan reaction gulo dekhen is beautiful acha I have still not seen the fan reactions I burst into tears watching Luke and listening Binary Sunset tune at the same time Josh Yes. we all did WB should learn from Disney how to make a mediocre series just with fan service because in the end only the fans matter the most I will not call it a mediocre series ওটা ছাড়া বাকি সবগুলো আমি এগ্রি করছি he came off screen আচ্ছা অফ স্ক্রিনে ছিল আর কি পিছনে ঘোরাঘুরি করছিল I think he's talking about Boba Fett 789 who Redcon ও বলতেছে episode 789 the sequels ডিও মাইন্ড ব্লোয়িং জোশ কাছে কবে সিজন 1 থাকলে আবার রিওয়াচ দিব থেকে আমি ইমিডিয়েটলি ইটস অলরেডি আই হ্যাভ লাইনড ইট আপ সিজন 1 and 2 আই এম গোনা ওয়াচ ইট ব্যাক টু ব্যাক
I'm gonna watch it back to back. Bill Burr should have been part of the final team. Okay. Only one, absolutely. What are the line of the year? I think it had canon one of the most important lines ever. Solid 9 out of 10 for me. I'm in love with all the returning characters, the plot, Dark Troopers, Dark Saber, the finale, etc. Absolutely. আমার জন্য 10 out of 10, 9 out of 10 না. Shantazaman is the man I'm agreeing with. 10 out of 10, absolutely. Alexander Khan বলছে Mandalorian the side quest. পুরা ভিডিও গেম পুরা. Tanzil Tolmoy বলছে 10 on 10, absolutely. Dark Trooper scene gave me Terminator 1 vibe. Absolutely. Taking the time to create that moment. অনেক জোশ লাগছে. To পুরা Terminator vibes. Too good. I left it for Geek Me to give one. Thank you. Mohammad Zubair Ibn Alam বলছে thanks for the spoiler alert. Yeah, absolutely. We don't want to ruin the year for you. Asan, how are you, man? Best Star Wars show ever made and a lesson in storytelling. Hate is good. Hate. কিন্তু গান আছে না anyway. Haters না. The only people who are haters হচ্ছে ক্যাথলিন কেনেডির পরিবার। ওরা গিয়ে বলছে যে আম্মু দেখছো, চাচি দেখছেন কি করতেছে, ছি আপনি তো ভালো করছিলেন, এদের কথা শুনবেন না। ওই ক্যাথলিন কেনেডি পরিবার ছাড়া নো ওয়ানস হেটিং ইট। রাবা খানকে বলা উচিত যে ক্যাথলিন কেনেডির রিয়াকশন টু ম্যান্ডেলাটা করা রাবা খানকে। Anybody here, if you guys know Rabah Khan, যে ক্যাথলিন কেনেডি, আমি যেটা বললাম যে ওর পোলাপাইন গিয়ে ওরা বলতেছে এবং ওর রিয়াকশন, এটা নিয়ে একটা স্কিট করে ফেসবুকে আপলোড করতে বলো রাবা খানকে। It's gonna be awesome. Every ship is a bomber. আচ্ছা, best Star Wars show ever made and lesson in storytelling. আচ্ছা, এটা বলছে every ship is a bomber. Thank you for the fact. I was not disappointed to see Luke Skywalker coming in, kick-ass, but honestly I was secretly expecting someone else other than Luke, preferably Cal Kestis. এখানে I think সাদি একটা পয়েন্ট ইনিশিয়ালি বলছে যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সাদি সুন্দর করে অঙ্ক করছে, আমি তো অঙ্ক করি নেই। সাদি অঙ্ক করছে যে জেডাই আসবে, ঠিক আছে, এন্ড আই থিঙ্ক আলিফও এরকম একটা জিনিস, আলিফ উইদাউট অঙ্ক এটা চিন্তা করছিল, সাদি উইথ অঙ্ক চিন্তা করছিল যে জেডাই আসবে, যে সাদি ভাবছিল যে এই ক্যাল কেসেসকে লার্জার গ্রুপ অফ পিপল চিনে না, এজরাকে লার্জার গ্রুপ অফ পিপল চিনে না, রাইট? ইভেন আশোকাকে আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি, আশোকাকে। সো এটা আসলে লুকই হওয়া উচিত, অ্যান্ড আলিফ ওয়াজ অলসো ফিলিং দ্যাট only Luke হলে it makes sense as an ending. So I understand where you're coming from, but actually logically it has to be Luke Skywalker. A lot of people were thinking that they will introduce the other two Jedis, but I guess they probably will at a later time. That's why you have the Ahsoka series, right? Yeah. Assume I know everything. Josh, Moff Gideon dialogue. Assume I know everything. Giancarlo Esposito is badass. I know he's Absolutely too good. Just one complaint: no artwork during the end credits. I'm planning to take screenshots for wallpapers. এটা কমপ্লেইন না কাইসার, এটা কমপ্লেইন না, এটা কিন্তু আমি খেয়ালই করি নাই। না আমি খেয়াল করছি because I love watching the artwork. আমি খেয়াল করছি, I was like এখানে আর্টওয়ার্ক দেয় নাই কেন? That's what hooked me. বুঝছো? I was like এখানে আর্টওয়ার্ক দেয় নাই কেন? আচ্ছা দেখি তো and a lot of people I've seen on the net, they had the same reaction. Hey, artwork নাই কেন? আচ্ছা দেখি and that led up to the final post credit. Playing with minds. Yeah. Absolutely. It's kind of the elder one situation. I love the allusion. Don't know what exactly key near, but agreed. Na bujhe agreed. Bo-Katan gets it from Sabine. Oh, okay. Acha. Elder wand hocche je ekjon theke arekjon wand, you have to win it from somebody. It's about Bo-Katan and the lightsaber. Got it. So Bo-Katan gets it from Sabine without any fight. She just gave it as her queen. হ্যাঁ, but ওইটাই আর কি। আহমেদ ইশতিয়াক, এটা কি আমাদের আহমেদ ইশতিয়াক? হ্যাঁ, আরে you're watching, Josh. Ishti. She's remembering the last time that happened. That happened on Rebels. Like, not this again. Okay, একবার দেওয়া হয়েছিল, আবার দেওয়া হবে, not this again. এটা ভালো হয়েছে। BSG homage there too. Not exactly sure কোন BSG homage কথা বলছো। Mainuddin Sharif. Technically, Din Djarin is the ruler of Mandalore and Boba Fett is the head of Jabba crime family. I'm excited to watch Book of Boba Fett. Absolutely, man.
Absolutely. Ishti বলছে all this happened before and all this will happen again. And it did. Yeah. And to both. Oh, that was good. Amazing. উফ। আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলছে স্টর্ম ট্রুপারদের এই জীবনে কোটি কোটি গুলি ছুটতে দেখলাম মাগার এদের একটা গুলি যদি কাজে আসতো এইগুলোকে দেখলে নিজেকে আর ইউজলেস গুড ওয়ান আসিফ রেজা বলছে আমি ওবি ওয়ান ভাবছিলাম ওবি-ওয়ান ওকে আই ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ওবি-ওয়ান বিকজ এট দ্যাট টাইম ইজ ডেড সো আই নিউ ইট কুড বি ওই টাইমলাইনে ইজ ডেড ডিও বলছে ওয়েল সেড আই ডোন্ট নো হোয়াট অ্যাবাউট বাট থ্যাংক ইউ আসিফ রেজা বলছে আমি ওবি-ওয়ান আচ্ছা এটা অলরেডি পড়ে ফেলছি ওবি-ওয়ান ইজ ডেড ইন দিস টাইম পিরিয়ড আচ্ছা একজন আরেকজনের সাথে আলাপ হচ্ছে ভেরি নাইস I thought it was Ahsoka for a sec. She could have X-Wing from her Fulcrum days. And as long as they were watching it in black and white, I was still thinking it could be her. But then the color came on and the color of the lightsaber was revealed. Amina, for some reason, I never thought it was Ahsoka. Maybe because I was thinking, okay, to ekbar dekhchi. Right. Okay, I don't know why I never thought it was Ahsoka, but I didn't. I'm not gonna logically. Did you guys ever think it was Ahsoka? যখন No, I not didn't me. either. Yeah, আমিও না আচ্ছা নিজেদের মধ্যে আলাপনা হচ্ছে ভেরি নাইস আরে Shomi, I was so busy explaining what was going on to my 3.5-year-old daughter. I couldn't connect the dots. So when Luke starts killing the Dark Troopers, I started wondering which Jedi could have so much power. For sure, it could not have been just any Jedi. What a perfect ending! Absolutely. Yep. I screamed and laughed at the same time throughout the whole Luke season. And when he said, "May the Force be with you," to Mando, I cried. Oh, Yeah, he and- did. Yeah, that he was said it. beautiful May the too. Force be with you. Oh, yeah, and Luke saying that. Wow. আর ম্যান্ডো কিন্তু মানে কথার কথা ম্যান্ডো ধরো আসোকার সাথে যেভাবে বিহেভ করছে হি ওয়াজ নট বিহেভিং দ্য সেম ওয়ে উইথ লুক মানে হি নিউ যে এখানে কিন্তু একটা ঘটনা আছে আফটার সিইং হিম সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি মোর ডাউন অল দ্য ডার্ক ট্রুপার্স এখানে কোনো ঘটনা আছে এখানে বাট পেড্রো প্যাসকাল ম্যান আই হ্যাভ রিয়েলি গ্রোন ফন্ড অফ হিম Amazing. মানে আমি হিজ রিয়েলি গ্রোন অন মি অনেক জোশ নট এ স্টার ওয়ার্স ফ্যান নূর নবী বলছে ভেরি ডেঞ্জারাস টু সে ইন ফ্রন্ট অফ সাদি not a Star Wars fan, so from where to start to understand the timeline? Saadi, it's completely your ball game. Please take it Wow. away. It totally depends, but I guess I would say whatever a normal fan would say. Start with Star Wars New Hope. That's where you would start. So, তখন আর কিছু ছিল না, episode 4, Star Wars New Hope, Empire, and Return of the Jedi. And then after that, it's really up to, I mean, that's how I will say it. It's really up to you how you want to do it. এর মধ্যে অনেক tangents. There's Clone Wars, there's the prequels if you want to find out. There's the new sequel trilogy, which it's up to you if you want to watch it. Or you can forget about it. So definitely start with those three. আমি বলবো যে there are two ways of looking at it. একটা হচ্ছে যে সাদি যেটা বললো, I will add to that. I prefer watching everything in the order of publication. So যখন যেটা বের হইছে ওটা উইকিপিডিয়াতে ইফ ইউ গো অ্যান্ড সে স্টার ওয়ার্স টাইমলাইন দিয়ে মুভি ক্লোন ওয়ার সার্চ দিলে বের হয়ে যাবে যে কখন কোনটা বের হয়েছে ওভাবে যদি দেখেন ওটা মজাটা হচ্ছে যে দ্যাটস হাউ দ্য ক্রিয়েটার্স envision the storytelling, so you're watching it the way the creators thought it up, so you get for me that's the best way to watch anything. Agree. এখন অনেক কিছু আছে, so if you don't have the time to do that, if you just want to understand a Mandalorian কি হচ্ছে and all of that, অনেক বিউটিফুল ভিডিওস আছে on the YouTube যে Star Wars Explained, Clone Wars Explained, যেখানে 5 মিনিট 10 মিনিটে মোটামুটি স্টোরিটা আপনাকে বলে দিবে আর কি, সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে দিবে. দোজ আর ডান ভেরি বিউটিফুলি, সো ওগুলো আপনি দেখতে পারেন. সো ইটস আপ টু ইউ. আই উড রেকমেন্ড সাদি যেটা বললো, নো ম্যাটার হোয়াট, স্টার্ট উইথ দ্য অরিজিনাল ট্রিলজি, নিউ হোপ, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You should start with that. Then you can pick and choose. That's one way to do it. Another way to do it হচ্ছে যখন যেভাবে পাবলিশ হয়েছে, যখন বের হয়েছে ওভাবে দেখা, or there are all these explanation videos on YouTube. You can watch those. Guys, I have to take off. All right, ঠিক আছে. I have to take off. Saadi, it was really good seeing you. Good night. Take Incidentally, care. Shakib, আজকে তো আমাদের জন্য একটা স্পেশাল ডে, রাইট? ও আজকে আমাদের অ্যানিভার্সারি, আমাদের গিক মিথ অ্যানিভার্সারি হচ্ছে 20 তারিখ, 20th December is our anniversary. Thank you. So Thank you. আচ্ছা guys, we have to celebrate. Farooq, Alif, আমি তো ফ্রি আছি this for the next 2 weeks.
let me know আমরা weekday তে কবে celebrate করতে পারি. হ্যাঁ, we'll Skype because you're in London, Alif and আমি ঢাকায়, so we'll do a Yeah. Skype celebration. We'll do a Skype here, so let's get together. But yeah, so thank you very much everybody for 3-4 years. You guys have been with us, Geek Meet journey te, and আজকে আমাদের anniversary, so fantastic. Feels good. What a day to have the anniversary. Right? Absolutely, and I think this is our second last show of the year. Next show will be the last for this year. Yeah. So next show with the last year. see you guys next show. I have to take off. See you guys. All right, dosto. Take care. night. Bye. Bye. All right, so Ashraf Alam bolche, I also have an issue with the CGI of a young Luke. He looked like the Luke Skywalker of Battlefront, but everything he did before that, all forgiven. ওটা যেটা বলছিলাম যে যেটা বোঝা গেল যে স্টার ওয়ার্স যে মোশন ক্যাপ টেকনোলজি ইউজ করে বেশি ওয়েল ফর্ম না, দে ইউজ ইট ইন রোগ ওয়ান এবং সিকুয়েল ট্রিলজিতে। সো এটা আমরা মাফ করে দিচ্ছি সবাই বিকজ ইটস জাস্ট ফর দ্যাট ওয়ান সিকোয়েন্স। এটা যদি পুরো এপিসোড ধরে হতো তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন রিয়েলি বদারসাম। সো এটাই আর কি। I think this was more to test the water যে how do people react to a new Luke? যদি মানুষ ভালো রিয়াক্ট করে we get the Thrawn trilogy, as simple as that. Basically watch the মানে ওরা কিন্তু এভাবেই প্ল্যান করছে সাদি, মানে আছে না Bo-Katanকে they've thrown Bo-Katan out there. All right, so people love Bo-Katan, so we're going to do something with her. They've thrown out Ahsoka out there. Oh my god, Disney server broke with Ahsoka Tan. Fine, we're going to do literally Marvel যেভাবে grow করছে ওভাবে grow করতেছে ওরা. It's fantastic. Exactly. Basically watch the theatrical release order and Unobi. Yeah, but theatrical release order and also Clone Wars, the series release order, and then Rebels, মানে একটু প্যাচ আছে আর কি। আছে প্যাচ। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে একজন আরেকজনকে অনেক হেল্প করছে, ফ্যান্টাস্টিক। Shakib bhai, great analysis. They put the ideology writing very strongly throughout the episodes of season 2. The episodes where Mando gets the Boba Fett armor, the Ahsoka episode, the penultimate episode, all are themed very politically, absolutely. And all those idiots who say that Star Wars the political হচ্ছে কেন, Star Wars was always political. The stormtrooper helmets are designed to be Nazi helmets, yeah. So it was always political. All right, Nizamudin Allah. Josh, when you guys are talking about the last Boba Fett gut punch, ওটা নিয়ে কথা হয়ে গেছে, let's just take a look at that fantastic. এটা এত সুন্দর দেখতে, আহা কি জোশ, ফুল স্ক্রিন করে একটু দাঁড়াও। Oh, look at that. Too good. আমি ছোটকাল থেকে with my action figures for the last 30 years till this day I was obsessed with Jabba's palace. The first time I saw it, when Jabba's sitting there, Boba Fett পিছন থেকে আসে, Bib Fortuna আসে, and সারাক্ষণ I would always make that corner and play with Luke or whatever. So Return of the Jedi পর জীবনও দেখা হয় নাই. Another fantastic thing that happened is Bib Fortuna, who is Jabba's second man, was in charge. You know, so we know that what happened after that big fight scene, you know, when they freed Han and all that. So what happened there? It's such a big, you know, control place, যেখানে, you know, all these bad things are going down. So his second in command took over. Okay, she to Boba Fett mere fello, and now it's like his throne, you know? And the staircase Boba Fett came through, that was an homage too. That was a nod because he did the same thing in Return of the Jedi. So Arjuna was amazing. I'm sure. That's what it should be. Absolutely. Shajib Tanvi bolche, Grogu's affection for the sphere from Razor Crest. What if it's for R2D2? R2D2 has the same sphere shape, at least head part. ওই যে ছোট একটা বল নিয়ে খেলে না গ্রোগু, বলছে যে মেবি R2D2 মাথাটা তো বলের মতো হতে পারে, I don't know, could be. I'm just a simple man trying to make my way in the universe. Absolutely. That's all we are. That's what we all are. Yeah. After episode 3, R2D2 and C-3PO's memory was wiped out, I guess, by Senator Bail Organa's order. এগুলা সাদি জানে, আমি জানি না। C-3PO's was not R2. That's not R2, right? R2 actually remembers everything, or it supposedly remembers everything. There's the Boba Fett book of Boba Fett comic series. Oh, there's a book of Boba Fett comic series. আল্লাহ, আমি তো আরো প্রেমে পড়ে গেলাম এটার। জোশ, আজকের show is not for me because I still haven't watched any Star Wars movie and the Mandalorian as well. So let me know the Mandalorian কিভাবে শুরু করব. Should I watch Star Wars movies first? এটা খুব difficult প্রশ্ন. Saadi, why don't you go first? Definitely. Someone else asked me this একদিন আগে, I think. Definitely Star Wars দেখতে হবে, and actually আমাদের অন্য friend Hassan Shakib, he said that he's seen Star Wars, but he was like, oh, do I need to watch, you know, all the other stuff? So I said, if you just watch Return of the Jedi and you can start it if you don't want to watch anything else, because he's seen it.
So ওইটাই Mandalorian দেখতে হলে at least first তিনটা দেখা উচিত, I think, to get some kind of idea. Otherwise, you can watch it as a new show. I don't know how much you'll get out of it. What do you think? আমার মনে হয় the beauty of Mandalorian is that it's not like মানে it's very simple, right? So it's simple. It's a bounty hunter and সে একটা থেকে একটা মিশনে যায়, মিশনে কমপ্লিট করে. That's the format of the show. এবং খুব গর্জিয়াসলি মেড. সো আমি বলবো যে if you have not seen any Star Wars, just start the Mandalorian. You can just watch it independently. Just watch it, and then if you don't like it, if you finish season 1, could be short episodes. If you don't like it, then দেখো না. If you like it and you feel like, oh, I need to get into this, আমি তাহলে Star Wars দেখি, তাহলে দেখো. It's as simple as that. মানুষরা অনেক বেশি বিশ্লেষণ করে ফেলে. যেমন আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছিল কমিক বাই কোনটা কিনবো, আমি গিয়ে কনফিউজড হয়ে যাই, আমাকে একটু বলেন. আমি বলছি ভাই কমিক দোকানে যাবা, জামিলের কমিক্স এন্ড কালেক্টর বলছে যাবো, ওয়াক ইন, লুক এট দ্য কমিক্স, যেটা ভালো লাগে কিনা ভাই চলে আসো, দি এন্ড. এটা নিয়ে আর কোনো টেনশনই করবো না. এটা ভালো লাগছে, আমরা এভাবে কিনছি ছোটবেলায়. আমরা তো জ্ঞানী হয়েছে অনেক পরে, ছোটবেলায় তো এত জ্ঞানী ছিলাম না. ও এটা ভালো লাগছে, হ্যাঁ এটা ভালো লাগছে, এটা নিয়ে ভাই চলে গেছি. তারপরে পরে হয় ভালো লাগছে, এটা ভালো লাগে নাই. সো আই উড রেকমেন্ড নাসিরুদ্দিন. ইটস এ ভেরি সিম্পল ফরম্যাট. পুরো DA টিম মনে আছে, আমি জানি না মানে তোমার বয়স কত, মানে DA টিম, ম্যাকগাইভার, নাইট রাইডার, ওই ফরম্যাটের প্রত্যেক এপিসোডে একটা চ্যালেঞ্জ থাকে, ওটা মোকাবিলা করতে হয়. কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে স্টার ওয়ার্স এর ইউনিভার্স. সো আই থিঙ্ক ইউ উইল এনজয় ইট অন ইটস ওন. ইফ ইউ ডোন্ট তাহলে ইউ ডোন্ট, অত বিশাল কিছু না. বাট সাদি যেটা বললো, যদি আমরা যারা স্টার ওয়ার্স এর লোরটা জানি, আমরা আরো বেশি এনজয় করি. That's about it. Yeah, you enjoy it more. It's great to see Shakib bhai going. That was fun. Ahmed Ishtiaq বলছে, so far we've seen the chapters of the book 1 of the Mandalorian. Acha, the book of Din Djarin. Next we're getting book 2 about Boba Fett, and they can keep doing more books and series for quite a while. I'm not sure about that because we're getting season 3 of the Mandalorian, and book of Boba Fett is different. So I'm exactly sure. এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল আজকে সারাদিন, and I think two YouTubers who actually give correct information, they clarified officially the book of Boba Fett is coming out. It's a completely separate story, and that's going to be a mini series. It's not going to continue for multiple seasons. They announced that today. I think there is proof out there, and Mandalorian season 3 will continue separately. So there will probably be 4 episodes for Boba Fett. And Mandalorian usually starts October কিন্তু. So this one will start around the same time and go on till February. So এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল আজকে. Just fantastic. What about Wonder Woman 1984 show with Geek Myth? আচ্ছা, যেটা হয় যে বাংলাদেশে আসলে বিদেশ থেকে শোগুলো যখন আসে, সেন্সরশিপ নিয়ে একটা সময় লাগে. সো ওইটা ওরা সিনেপ্লেক্স এখনো ওই সেন্সরশিপ, হয়তো ছবিটাই হাতে পায়নি, আমি শিওর না, ওরা এখনো সেন্সরশিপ ক্লিয়ার করতে পারেনি ফর ওয়ান্ডার ওম্যান. সো 25 তারিখের শো এখনো আমরা কিছু জানি না. So আজকে অলরেডি, so Saadi has gone through this a lot of times. And man, we kept changing dates after dates. Yeah. So আমি এখন আলিফকে যেটা বলছি, I'm on vacation in London, I don't want to worry about this. মাত্র 4 দিন হাতে আছে আমাদের. সো মনে হয় এটা হবে না. We wanted to do it, but মনে হয় এটা হবে না, বিকজ আমি চাই না থার্সডেটা হঠাৎ করে গিক মিটে অ্যানাউন্স করলাম, হে গাইজ ফ্রাইডেতে চলে আসো সবাই, টিকিট কিনবা, টিকিটের দাম কত, আমি বললাম 800 টাকা, না তাহলে আসবো না. তবে দেখা গেলো হলে আমি আলিফ আর ফারুক বসে আছি, উইচ আই ডোন্ট মাইন্ড রিলি, বাট তারপরে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য হ্যাসেল, অনেক তাড়াহুড়া হয়ে যাবে. ইট ওয়াজ আ গুড আইডিয়া, ইট ওয়াজ আ গুড থিং উই কুড হ্যাভ ডান, বাট যেহেতু সেন্সরশিপ নিয়ে একটা ঝামেলা আছে, এই জন্য আসলে করতে পারলাম না, এই আর কি. But what we'll do is, sorry, but আমরা যেদিন যাবো আমরা আগে থেকে জানাই দিব যে আমরা ওই দিন যাচ্ছি. So you guys please welcome to come and watch it with us. I just quickly wanted to say another thing we forgot. Speaking of Wonder Woman, there was a huge something that Mandalorian has showed, and this is a women's lib type thing, because there's so much of that going on, with so many things going on over the last decade or whatever. So Force Awakens e jokhon Rey-ke introduce kora hoy, you know, something was punched into the audience constantly. Look, I'm a woman. Look, I'm doing this. Look, I'm doing that. Which we see a lot of. You know, we see a lot of different things, aspects of this right now, and with many other things. But Mandalorian, did you not notice all the badass women characters? And not once did they have to mention, I'm a man, I am a woman, I am this. They were just their characters. I thought that was beautiful also. And you know, it wasn't just one. Ahsoka, Bo-Katan, the other girl with Bo-Katan,
Cara Dune, মানে একটা পর একটা introduce করছেন, they're all badass women characters. That's something to think about. No, it's absolutely মানে ওইটাই মানে there was a lot of proper আসলে girl power, female badassery in the Without saying Mandalorian. anything. Without saying anything, that's how আসলে that is the way. এই জন্য Schitt's Creek যেটা আলিফের খুব পছন্দের, আমার I প্রচন্ড love পছন্দের Schitt's সিরিজ Creek, হয়ে গেছে Schitt's Creek Saadi, the one reason, because আমি এটা দেখছি and I was like, why am I liking it so much? Because আমি usually যেসব পছন্দ করি ওগুলো তো এখানে নাই. Why is everyone else liking it so much? And চিন্তা করলাম this is what life could be. No needless melodrama, no আজাইরা চিল্লাচিল্লি আছে না, everyone just living together peacefully আছে না। এবং ওখানে খুব সুন্দর করে এটা আমি ডিসকাস মানে আমি আরেকজন বলছে যে the fact that was the character's name Dave? Dave. The bisexual character, right? Yeah. So David, ও যে bisexual ওর মধ্যে gay tendencies আছে, womanly tendencies আছে, they never made an issue out of it. In 6 seasons, not a single joke was at that expense. That's some solid writing. এবং আমি যে এই যে ফার্স্ট এপিসোড থেকে লাস্ট এপিসোড দেখলাম, আমার মাথায় একবারও আসে নাই যে ও এটা তো গে হু হা হা, মানে ওটার জন্য মানে I was never laughing at Dave. He wrote the scripts. No, He would never do that. no, but সেটাই বলছি মানে a lot of women write scripts, Alif, but they don't write female characters well. That's my point. I know. অথবা if they write it well, it's too much in your face. দেখ তুই, আমি কিন্তু মেয়ে, বুঝছিস, আমি কিন্তু মেয়ে, আমি কিন্তু রান্নাও করতেছি, ফাইটও করতেছি, আমি মেয়ে, হয় ওদিকে চলে যায়, নাহলে কিছুই হয় না, আর নাহলে আসলে হাজবেন্ড চিল্লাইতেছে, যেটা আমরা টিভিসিতে দেখি সারাক্ষণ বাংলাদেশে, টিভিসি, নাটক, বাংলা সিনেমা সব জায়গায় আমরা দেখি, রাইট? সো ওইটাই বলছি আর কি। সো that was absolutely brilliantly done. There's so many bisexual characters, gay characters, transgender দেখাইছে কিনা আমার মনে নেই, and it was never a topic of humor. It was just brilliant. So you're absolutely right, but Mandalorian এত সুন্দর করে দেখাইছে female empowerment, not female empowerment দেখাইছে, it was just beautifully দেখাইছে আর কি। Whatever Jon Favreau touches, it turns gold. How do I get touched by him? That sounds very dodgy. Very dodgy. So এটা বলার পরে I don't think you'll ever get near him now, since you put it that way. They should show. Hey, what happened? Sorry, one second. It jumped. Paise. They should show King John Favreau. They should make King John Favreau president of Lucasfilms. এটা নিয়ে অনেক আলাপ হচ্ছে যে all the geek মানে Star Wars fans are saying that এটা probably হবে। আমি অত শিওর না, but হলে ভালো, definitely. We crossed 2 hours. I can't see anymore. Yeah. আচ্ছা quickly ভালো। The show will forever place in my heart. I remember when the poster of season 1 came out, I was like, oh, okay, that'll be super fun. But I would never thought it was going to be a hit. Absolutely. Jon Favreau and Dave Filoni basically created a small universe inside Star Wars. The Mandalorian ranges with the new. Absolutely. Nothing at a whole new. This is what we wanted. This is everything we wanted. Absolutely. Kathleen Kennedy will move on. Shadu Zaman বলছে true. Syed Faisal বলছে Mandalorian series দেখতে হলে কি Star Wars এবং এটা নিয়ে already we have addressed it Saadi and আমি কয়েকবার. So এটা answer হয়ে গেছে, I'm sure. আমিও চিনি কেকে টাইপ মানুষ, just because she's a woman she shouldn't be beyond justice and she gets no credit for the man. Please, হ্যাঁ ঠিক আছে। Well, Alif and Farouk disagrees, but আমি আর Saadi we agree with you. What's up Shagib bro? Thank you, আমি ভালো আছি। Dio বলছে epic, বলছে the Mandalorian composer is Oscar winning Ludwig Göransson. Oh, what a name, Ludwig Göransson, I love it. Jostam, হ্যাঁ, he is a fantastic actor. কাছে কবি বলছে সিজিআই না করে সেবাস্টিয়ান স্ট্যানকে নিলেও টাকা বাঁচতে পারতো। আই থিঙ্ক সেবাস্টিয়ান স্ট্যানকে নিলে টু মেনি কোয়েশ্চেন্স আরাইজ যেগুলো দে নট প্রিপেয়ার টু আনসার। তাহলে কি আমরা সিরিজ করছি, তাহলে কি এটা হচ্ছে, তাহলে ওটা হচ্ছে, মানে অনেক ঝামেলা। দে ওয়ান্টেড টু গিভ আস লুক, শেষ। কম্পোজার টেনেটের কাজ করছে জোশ। আই থট টেনেট ওয়াজ হান্স জিমার। আই এম নট শিওর। এখানে অনেকগুলো ইমোজি আছে, আই এম গেসিং গুড ইমোজিজ। Interested to see what will happen with the dark saber. Absolutely. Naweed Ahmed bolche would have been awkward if Boba and Luke was in the same. That's why he didn't come back. Yes, that would have been so awkward. Would have been very awkward, huh? Naweed, absolutely, that's true, Naweed. Just came out watching Mandalorian. Josh, fantastic. How sure are you guys that there will be a season 3? 100% sure. 100% sure there's going to be a season 3 because they have to do it. How would you guys if Luke was recast? I'm all for it. I think we all are all for it. We want Luke to be recast.
I'm interested what will happen. Dark Saber হ্যাঁ এগুলো হয়ে গেছে absolutely. Alif Appa, are you fit enough to come to the premiere show? I already got the invitation. Premiere show invitation পেয়েছো আলিফ? No. আচ্ছা There's Shantuzaman showing off আমাদের সামনে. Alright Shantu, বুঝছি you got the invitation. It's fine. Rub it in our faces. David Rahman বলছে also glad they gave Mando a spear like Oberyn Martell. Right. Yes, that was Pedro a lot. Pascal. Yeah. Pedro Pascal learned from his mistakes for fighting the mountain in Georgia. And what the hell? Allah to চিন্তাই করি নাই. That's brilliant, man. That's brilliant. Very good, very good. I'm ভুলে গেছিলাম এটার কথা, but didn't make a This video is- with comparing both the scenes. This is absolutely true. I'm 100% sure that's why they did this. Too good. Ahmed Ishaq বলছে there was a GOT joke in the episode too when Pedro's head. Oh, okay. But got it. Patched in. Yes. Got it. বুঝেছি. Alif, we're done, Alif. And I think the most interesting part is how it comes back full force. Yoda was Luke's master and now he's master to his species. Josh. Kaiser Kabir বলছে happy anniversary. Thank you very much, Kaiser. আমার বয়স 83. I don't know what that means, but we're happy for you. So everybody, thank you very much. আমাদের 2 ঘন্টা show for those of you who've been patiently Is it a here. record? Is it a হ্যাঁ 2 ঘন্টা show আমি করছি কিনা আমি জানি না. I don't think we've done a 2-hour show on just one So, topic. Saadi, Wow, thank you and awesome. congratulations. You're part of history. You're part of history. আজকে আমাদের anniversary ছিল. We've crossed 2 hours and Alif was here for the whole 2 hours. She survived it. Survived all our Thank you bickering for and having everything. So guys, thank you very much. We're going to keep it short. Please subscribe to GMX official. That's our YouTube page. And parle একটা comment দিয়ে দিন পরে যারা পরে দেখছেন. Thank you for watching it later. যারা live ছিলেন, you guys are the best. We love your company, love your adda. Alif and I will see you next Thursday, right? Alif and I will see you next Thursday. Farooq and I will see you next Tuesday. And all 3 of us unite the 7. যদিও আমরা 7 জন না, unite the 7 next Sunday for our second to last show of the year, I guess. Last show of the year. So, thank you everybody. Be safe wherever you are. COVID এখন আমাদের জীবনে আছে. লন্ডনেও আমি অনেক সেফ আছি, মাস্ক নিয়ে ঘুরছি. So be safe and we will see you next Sunday. Thank you very much. Good night. Thank you, Saadi. Good night, Thank you, guys. everybody. Good night.